Test முடிஞ்சு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சா? இப்பதான் முடிஞ்சது. Okay. Anyway, so no worries. Inniki target. So yesterday we discussed AS 10, 12, 16, 26, 28. அப்படின்ட்டு we discussed 5 standards. 10, 12, 16, 26, 28. 5 standards. அதுக்கப்புறம் we discussed the amalgamation and also the reconstruction part. So those topics completed. Today's revision class, we are focusing on these standards AS 4, 5, 29, 7, 9, 2 and 19 if possible. அப்புறம் சாப்டர்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸும் கன்சால்டேஷனும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் AS 13, கன்சால்டேஷன் AS 21, 23, 27. இதான் நம்ம டார்கெட். பார்க்கலாம். Hope you revised or seen the problems in those areas. The doubts இருந்தால் maybe after the class we can solve. So going to these standards, கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக அப்படியே அந்த பிரேக்கில் இது பண்ணுவோம். அந்த பேஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணால் அப்பப்போ டக்குன்னு சொல்லிடுங்க. ஸோ we are just moving to AS4. ஃபாஸ்ட் பேஸாக இருக்கும்னு சொல்கிறேன். ஸோ the AS4 is titled as Contingencies and events occurring after the balance sheet date. So this is the title of this AS4, Contingencies and events occurring after the balance sheet date. So which has got two parts, contingencies part and events occurring after the balance sheet date part. The main issue is events occurring after the balance sheet date. So first of all, contingencies means whatever you are basically conveying in a single word as may or may not. So in classroom we would have given the definition like other state of situation, condition, ultimate outcome of which will be known or determined and the occurrence or non-occurrence of an uncertain future event. அப்படின்னு we would have defined. விட்டுருங்க definition விட்டுருங்க. Contingency or may or may not situation which will give a rise to loss, which may in the situation future may give a rise to gain. It might be relating to an asset or it might leads to a liability. இப்போ contingent asset, contingent liability will be discussed accounting standard 29. அப்போது contingent loss situation, contingent gain situation. Balance sheet date அன்னைக்கு you have a situation and it is a loss situation. அப்போ the standard says that if the loss is probable, today you don't know but you just assess. If it is probable, which means more likelihood of getting the loss, today itself you account the loss is what the standard says in relation to contingent loss. If the loss is probable, more chance of getting the loss is there nale, even though today it is not confirmed, book the loss in the P&L immediately. Suppose it is contingent gain related situation means in future only you will know the gain, even if it is probable it is not allowed to be recognized is what we are understanding. About contingent loss, if it is probable it should be immediately recognized. Contingent loss, if it is not probable, it should be disclosed. It should be contingent gain, whether probable or not probable, no disclosure, no recognition, that's all. Other contingent situation, that's all. If at all some theoretical notes comes, MCQ some probability is there, you should be in a position to answer it. Avladha contingent gain or loss. But contingency related, we don't have much things to be conveyed in accounting standard number 4. Main issue is dash events occurring after the balance sheet date. Appo let us be very clear with certain facts. Balance sheet one date will be there, say 31st March 2026. But we understand this balance sheet which is having a date called 31st March 26 is never getting prepared, finalized, approved on this date. It might be before this date or after this date. After this date, 1 month or 2 months, so after this date only it is getting finally signed by the appropriate authority. We will call it as approval date. Approved by certain management, say board of directors அப்படின்னு sign பண்ணுவாங்க. அந்த date இருக்கும். So we will have something called approval date. For example, say it is 30th April 2026. அப்போ certain events happening between these two dates, 31st March 26 and 30th April. In other words, dash date and dash date, balance sheet date and approval date. That is very important. Approval date. So approval. So balance sheet does not mean that balance sheet is pakkava finalized on that day. Adhika title as balance sheet, which means I can tell even in December balance sheet preparation also balance sheet as a 31st March. Which means what? This is 31st March position, that's all. But I am determining 31st March position today. So thereby there will be difference between these two dates. In the date some
events happening and affecting this balance sheet items na, can I incorporate that adjustment into the balance sheet? The discussion only we are going to do in accounting standard 4. So we call that as adjustable event, non-adjustable event. So first of all, the standard says that it has to be an event. For that event, two conditions should be satisfied. Whatever event you are discussing, whether you want to adjust or not, first it should be an event. Event means what? It has to be significant. It should be material. It should have significant effect. Number one. Number two, it should have occurred after the, prior to the approval. Because in examination there may be question also. They will tell balance sheet date, they will give approval date, they will give some event which is seriously affecting the balance sheet, but it will have occurred after the approval date. And the summary you should tell that it is not an event as per AS4. You should not mention whether it is adjustable or like that. You should not tell. You should tell it is not an event as per AS4, because if you say non-adjustable now, you will still think answer is correct, but as per AS4, event refers to significant events that occurred after the balance sheet date but prior to the approval of financial statement. அப்போ அந்த மாதிரி events தான் we will go to next stage of discussion as whether adjustable or non-adjustable. முதல்ல இந்த கண்டிஷனுக்குள்ள ஃபிட் ஆகணும், அது சிக்னிஃபிகண்டா இருக்கணும், as well as occurred between these two dates. Which two dates? After the balance sheet date, prior to the approval of financial statements. So when it has happened between these two dates, then we will check whether it is dash or dash or adjustable event or non-adjustable event. Sorry, adjustable event means what will you do? Adjust it. Non-adjustable event, what will you do? Disclose it. No adjustment, but it should be non-adjustable event. You should not simply tell no adjustment. It has to be disclosed, and the disclosure will be in the report of approving authority. Disclosure is not in the notes. Disclosure is all disclosure will be in the notes, but here the standard says that non-adjusting event, yes, then disclose it. Where should I disclose? In the report of approving authority, which means board of directors report you may disclose. It is not in the notes to financial statement, notes to accounts you should not be disclosing. Poduva disclosure is not in the board of directors report. Poduva means general. Generally every disclosure will be in the notes, but this disclosure alone in the report of approving authority, like that we are discussing. Seri, இப்போ finally நம்ம என்ன பண்ணணும், அடுத்த 5 minutesல இது adjustable or when will you say it is adjustable, when will you say it is non-adjustable? அப்போ listen carefully my dear friends. Balance sheet dateல some situation existed, situation or condition existed, which means some form of contingency existed, which means in the event oda likelihoodness க்கு ஒரு situation existed. அதுக்கப்புறம் some event happened after the balance sheet date, prior to the approval date. After the balance sheet date, prior to the approval, some event happens and that confirms that situation. நமக்கு டவுட்டா இருந்தது, subsequently got confirmed. அப்போ we call that event as adjustable event. அப்போ balance sheet date அன்னைக்கு ஒரு condition இருந்து subsequently it is confirmed by the occurrence of certain events. So thereby such events will be called as adjustable event. Definition wise, those events that confirm situation existed on balance sheet date is called adjustable event. இதுவே no situation, no condition existed on, subsequently condition arose and it got subsequently confirmed also, then it is not adjustable event. Situation arose after balance sheet date, but that situation subsequently confirmed also. But still அது confirm ஆனாலும், even though it got confirmed prior to that, but there was no situation on the balance. Situation arose 3rd April, confirmation came on 10th April, then non-adjusting event. Situation came before 31st March, confirmation came 10th April, adjusting event. புரிஞ்சுதா? Situation on 5th April, confirmation on 25th April,
Non-adjusting event. Situation on 25th March. Confirmation on 2nd April. Adjusting event. Situation on 27th March. Confirmation on 10th May. 10th May. Not an event. Not an event. Event இருக்கணும்னா it should occur prior to. அதனால before you say adjusting or non-adjusting, it has to be an event. Event refers to significant event that occurred after the balance sheet date but prior to the approval of financial statement. So then adjustable, non-adjustable. Adjustable means condition existed on the and it is confirmed before the approval date. That is what we call it as adjustable event. Non-adjustable event means situation, condition arose after the ban and it got subsequently confirmed. Even though it got confirmed prior to the, but still it is not, it is, which means it has to be in the report of approving authority. This is so many examples you would have conveyed quickly, just glancing the same examples what we discussed in the classroom only, my dear friends. Enna appadina same numbers da. So there is a company whose balance sheet date is 31st March 2026, approval date 30th April 2026. There is due from one customer, my dear friends, 5 lakhs, due from customer 5 lakhs. 29th March there was a fire accident in the premises of this customer. 29th March there was a fire accident, but we didn't create any bad debts and all. Fire accident occurred, doesn't mean we create bad debts and all. 10th April, we had a fear element, he may become bad or he may not pay that entire 5 lakhs. Either he will not pay any amount or he will pay only part amount. Like that fear element we had, 10th April he was declared insolvent. 10th April he was declared. 30th April only we are going to approve the financial statement. But when I approve the financial statement, I know that money is not receivable. So I have to recognize bad debts or provision for bad debts. Is it adjusting event or non-adjusting event? Adjusting event, because by the balance sheet date there was a situation of loss. I didn't recognize any provision because we are not sure. Or doubt da irundhathu. May be loss, may not be loss. Fire nali 100% he will become insolvent. Who knows? 10th April he became insolvent. When he became insolvent, I am checking on the balance sheet date. Was this situation of loss existed on balance sheet date? I am inquiring, why did you become insolvent? He is telling that because of the fire happened. Upon the fire situation was there on. Upon the last situation was there on, which got subsequently confirmed, and thereby it is called adjusting event. Either way, fire accident occurred on 2nd April and insolvency happened on 10th April. When I signed the balance sheet, I know money is still not receivable. Bad debts will come, but it is not adjustable event. It is non-adjusting event. It is not adjusting event. It is because in the last situation was not there on balance sheet date. Balance sheet date la or pakka good customer, tangam, gold. Apparanda in the situation of loss arose. Then only we understanding. It is there is no situation. He is becoming bad debts. He is becoming insolvent. So thereby we call this event as non-adjusting event. Puriyudungala? Okay, like that we are understanding about this customer's example. So we used to take another example also in this balance sheet date 31st March 2026. So balance sheet date in 31st March 2026. Approval date 30th April 2026. 30th April 2026. Fast. So in the book there is some stock. In the stock, number stock destroyed by fire by 10th April. Adjustable or non-adjustable? Adjustable or non-adjustable? So when I sign the balance sheet, I know the stock is not there. In the sign and appannumbodhu, I know the stock is not there. Appo, is it adjustable or non-adjustable? Non-adjustable. Yena balance sheet date, I don't have situation of loss, my dear. In the stock, என்னோட asset தான், அதுக்கு எந்த ரிஸ்க்கும் கிடையாது. There is absolutely, it is my asset on what date? 31st March. இப்போ நடக்கிறது அன்னைக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். It is not that before the balance sheet date it is giving me loss and all. 31st March ஓட situation affect ஆகுதான்றது தான். I am getting now new information about the situation that existed on
31st March. When I title balance sheet as a 31st March, 31st March oda சொத்து I am going to disclose. 31st March oda net asset I am going to disclose. அப்போ இந்த 10th April அன்னைக்கு fire accident destroying this stock is not changing my asset position as on 31st March. அப்போ this is absolutely a new situation arose after the balance sheet date. Balance sheet date in the situation of loss non-existing and thereby it is non-adjusting event. Hope you are understanding. புரிஞ்சுதா? அப்போ மெயினா அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் டேட்ல இந்த அசட் அண்ட் லைபிலிட்டி அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ஐ எம் கெட்டிங். தட் இஸ் வாட் வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். A situation or event occurs after the balance sheet date but confirms the on balance sheet date will be called as adjusting event. It's not regular class, அதனால பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக போகும். ஸோ வில் பி கோயிங் ஒன்லி இந்த 5th gear. ரைட்டா? இது T20 கூட இல்லை, 5 overs மேட்ச் மாதிரி. T20லேயே சூரியவன்சி அப்படி அடிக்கிறான், அதை விட ஸ்பீட் அடிப்போம். ஓகே, ஸோ கமிங் பேக் டு திஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஷால் வி. அதுவும் தியரட்டிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் சொன்னோன்னா ஃபாஸ்ட்டாக இது போயிட்டே இருக்கும், அப்படியே ஸ்லோவாக பொறுமையாக சொல்கிற ஸ்பீடு கிடையாது. ஓகே தானே? ஓகே, ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்னாலேஜ்மெண்ட் கொடுத்துருங்க. ஐ டோன்ட் நோ வெதர் த chat இஸ் டிசேபிள்ட் ஆர் நாட், எனேபிள்ட் ஆர் நாட். அட்மின் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃபைன். தம்ஸ் அப் வருது, இந்த ஓகே எஸ் வர மாட்டேங்குது. மேபி த chat இஸ் disabled. Please ensure that the chat is enabled, admin. Okay, coming back to this, let us understand, my dear friends. So similarly there are several other examples that we have taken during that particular time, my dear friends. Once again, balance sheet date, approval date 30th April 2026. Okay, so this particular business, my dear friends, had some land for construction purpose. Anna, during this month of May, when this land was digged for construction purpose, they discovered beneath the land rocky surface. The land ku keela fulla rocks அப்படினு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. the rocks remove பண்ண we have to spend another 10 lakhs for removing this rock. So I am getting a loss situation here. So can the loss be provided for? Is it adjustable or not adjustable? It is not an event as per AS4 because this discovery happened after approval. அப்படினு ஒரு ஆன்சர். சரி, suppose if this discovery happened in April, then adjustable or non-adjustable ஆனா அங்கதான் that was a breaking point in our classroom where we told it is adjustable, because some students conveys it is non-adjustable because they tell no situation existed on balance sheet date, but actually situation existed on, because the rocky surface loss came to you on at the time of purchase of land. Our land is there on the balance sheet date na, and the loss balance sheet date la irundhudu, but you were not aware of. But your awareness is not the situation, and the loss whether it is there or not is the situation. Whether I know or not is not the situation. That is what then I go back to the fire accident. Customer tenda I need to receive 5 lakhs. Customer had a fire accident 29th March which I was not aware of. But later on when he become insolvent, I understand he is insolvent because of the fire accident took place on 29th March. Now if I check, I understand condition was there on balance sheet date, even though that fire was I was not aware on balance sheet date. Later on I understand the situation was there on, now it got confirmed. So அதே மாதிரி தான் இந்த rocky surface situation existed on the balance sheet date, subsequently got confirmed, is what we should understand. Appo similar examples we used to tell, my dear friends. In the month of April, audit conducted, we discovered a fraudulent transaction, we discovered a lot of mistakes. அப்ப இதெல்லாம் adjustable non adjustable? Balance sheet date 31st March, 30th April is approval date. During April audit we discovered fraudulent transactions that happened in the month of February 2026. February la nadanda fraud April la kandupidikirom, but March 31st we were not aware. Doesn't matter, that situation was there or not. Yes, fraudulent transaction now you discovered na, it was there on the February, so thereby we will say it is adjustable அப்படினு we are understanding, my dear friends, all of you, because on the date liye and the loss on the asset liability existed, so thereby we will call this as dash event, adjustable event அப்படினு. So many examples we took, my dear friends, all of you.
Then, my dear friends, balance sheet date 31st March 2026, we had some stock which is worth rupees 5 lakhs. It is slightly damaged. NRV was fixed as 4 lakhs and thereby we valued this at 4 lakhs. And approval date is 30th April 2026. By 10th April 2026, this inventory has been sold for 4.3 lakhs. Already sold. So can I make some adjustment? Will this lead to any adjustment to the balance sheet as per relevant accounting standard? Will this information lead to any adjustments to the balance sheet as per the relevant accounting standard? It is sold on 10th April. So, please understand, my dear friends, inga stock oda cost price 5 lakhs in the pakka, but NRV is only an estimated number. I can sell for 4 lakhs, no, estimated based on the damaged condition, but I am not sure. It may be still more than 4 lakhs or less than 4 lakhs. There is no accurate price for damaged goods. Damaged goods in the market is not there. This much level of damage, this price, this much level of damage, this price, no, damage price is only estimated price. Now that 10th April, it is sold for, I am not telling account to the sale. Sale happened only 10th April. But the sale information gives me evidence about the NRV of these goods. Sale information gives me evidence about sale confirms and the inventory value could have been 4.3 lakhs. So thereby I will say this is adjustable event. What sort of adjustment? I am not telling account sale transaction. I am telling inventory should be brought to 4.3 lakhs. Hope you are following this. So my dear friends, once again, inventory was valued at cost or NRV, whichever is lower as per AS 2. But subsequent, this inventory has been sold for 4.3 lakhs. And the 4 lakhs into the accurate market price and no, it was just an estimated price based on the damage condition. I thought that some person will come and I would have been assuming, but I could actually sell it for, that gives me evidence about the NRV information. Hope you are following this. Clear? About that, we are understanding what sort of adjustment. I am not telling inventory converted into cash, debtors, etc. I am not asking you to account for the sale transaction. I am just telling that inventory should be valued at 4.3 lakhs. So this sale gives me evidence about NRV. NRV or value should be adjusted. This is considered as an adjusting event as per AS4. Hope you are following this. Similarly, my dear friends, suppose instead of this stock, imagine it was investment and it is as per AS13, it is current investment. As per AS13, current investment should be valued at cost or market price, whichever is lower. Cost price 5 lakhs, market price 4 lakhs, thereby I valued at 4 lakhs. Now what happens? 30th April approval. Approval date market price is 4.3 lakhs. So will this lead to any adjustment to this balance sheet item as per relevant AS4? So here the market price on 30th April is not giving any evidence about the value on 31st March. 31st March accurate market price 4 lakhs da. That is not some estimated price. Appo the inventory ko, in the investment ko, there is a difference, my dear friends. All of you. And the 4 lakhs of the value of investment is the value that existed on 31st March. 4.3 is the value existed on approval date. 4.3 does not give the evidence about the value existed on 31st March. Appo இந்த இடத்துல சொல்றோம் அது non-adjusting. அது inventory சொல்றோம் it is adjustable. You know, the estimated number. Now this transaction gives me evidence about that estimation. Thereby it was considered as adjustable. But investment, it is not like that. Like that we are understanding the example. Hope you are following this. My dear friends, a few other examples what we have conveyed was balance sheet date 31st March 2026, approval date 30th April 2026. This is a company called J Limited. J Limited have negotiated for buying S Limited in February 2026. Negotiation started in
February 14th February, J was negotiating to align with S Limited, and S Limited give the confirmation on April 14. April 14th அன்னைக்கு S Limited gave the confirmation. ஆமாங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்று ஆயிடலாம் அப்படின்னு J Limited S Limitedum negotiated and they becoming one. Before that, so adjustable or non-adjustable? It is non-adjustable because just because of negotiation started, you can't tell that. So now they are aligning now, as if they were aligning from February 14 சொல்ல முடியாது. February 14ல சும்மா ஒரு நெகோஷியேஷன், சும்மா ஒரு ப்ரொபோசல் தான். ப்ரொபோசல் டேட்லேருந்தே நான் ஒன்று அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு 2 months நெகோஷியேஷன் நடந்து, எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் நடந்து, ஃபைனலாக தான் அந்த பிரேக் த்ரூ நடந்தது between 2 companies called J Limited and S Limited. அப்போது 14th April நடந்த அலைன்மெண்ட் ஆர் மெர்ஜரை யூ கான்ட் டெல் இட் ஹேப்பன்ட் ஆன் த பேலன்ஸ் ஷீட் டேட், நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் டேட். ஸோ தேர் பை இட் இஸ் non-adjusting event அப்படின்னு சொல்லலாம். புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ அப்போது just because of negotiation started before that and subsequently it got confirmed does not mean it is adjusting event, because that is not giving any evidence about the acquisition on balance sheet date. அப்படின்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். hope you are following this. Balance sheet date is what? Approval date. I have some customers who should be giving me 50 lakhs. These customers know they gave me some checks for rupees 10 lakhs. When did they give me checks? They gave me checks on 10th April. And the checks or the date and all has been 29th March 2026. So once again, balance sheet date I have a debtors of worth 50 lakhs. In the customer gave me check on, and the checks date adjusting or non-adjusting? Non-adjusting. You can't, just because of the check or the dates are, you can't tell as if you got the money on only when you receive the checks you got money. So thereby it is said you said to receive money only on 10th April. You can't tell that as if you are receiving money on 29th March or the balance sheet date, even though check order date அது என்ன வேணா டேட்டா இருக்கு, ப்ரீ டேட் கொடுத்து எவன் வேணா கொடுக்கலாம். So that is not the case. Only when you receive the check. So thereby it is not thereby it is like this. We took several examples, my dear friends. Hope you understood. இதெல்லாம் AS4 my dear friend. AS4 we are completing, going to AS5. Okay. அப்போ AS4ல contingencies part, loss probable means recognize, not probable na disclose, gain no recognition, no disclosure. Events occurring after the balance sheet, situation is there, subsequently confirmed, adjustable. Situation arose after the balance sheet date, non-adjustable. And before that it has to be an event. Event-க்கு அது significant-ஆ இருக்கணும், as well as occurred between balance sheet date and approval of financial statement. AS4 completed or acknowledgement, my dear friends, online friends. AS5. Speed okay va? Speed okay va? So it is titled as profit or loss for the period. Prior period items and changes in accounting policies. Basically, what does this standard deals with? It is just a grouping of income and expenses in the SOPL. SOPL we are going to group incomes and expenses into certain categories called ordinary items. Ordinary but exceptional. Ordinary தான், ஆனால் exceptional. பக்கா ordinary but
extraordinary items, prior period items. You will have 30-40 different number of expenses and incomes. அதை அந்த குரூப் பண்ணுற ஒரு கேட்டகரிஸ் தான் we are understanding as AS5. என்ன கேட்டகரியில் these expenses should be grouped அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் AS5. Then you also have marking certain income and expenses effect of change in accounting estimate and change in accounting policy. So like that certain income and expenses are effect of these items அப்படின்னு mark பண்ணுறோம். Like that grouping of income and expense into these categories தான் we are learning through AS. அப்போ when you take an income you should know whether it is ordinary exceptional, extraordinary, prior period, change in accounting. Is it because of change in accounting estimate or is it because of change in accounting policy அப்படின்னு மார்க் பண்ணி காமிக்கணும். That's all. It is purely a SOPL presentation is what we are understanding as this AS5. Shall we proceed? Now ordinary item thukku separated, there is no disclosure. The principle, I mean the day-to-day activities of the business is what we call it as ordinary activities. Those activities that arises in the normal course of business activity. Normal business activity தான் we call it as. அப்போ purchase of goods, sale of goods, collecting money from debtors, paying money to creditors, buying asset, இதெல்லாமே dash தான். அப்போ thereby SOPL இருக்கிற sales என்ன ordinary item தான். Then you have interest received, ordinary தான். Dividend received, அதனால் you should not think that other incomeனாலே அது வந்து not ordinaryன்னு சொல்லக்கூடாது. It is not your main business alone my dear friend. இன்சிடென்டலாக இருந்தாலும் அது பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டியாக இருந்தால், சாதாரணமாக பிஸ்னஸ் நடக்கிற ஆக்டிவிட்டியாக இருந்தால், it is only an, you should not think that operating items alone அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது. பிஸ்னஸ் நடக்கிற எல்லாமே ordinary தான். So the way everything will be normal business activity is called ordinary. Certain ordinary item, if separately highlighted, provides better understanding to users. About those incomes and expenses, if separately disclosed, provides better understanding to users. அது தனியாக ஹைலைட் பண்ணால் யூசர்ஸுக்கு நல்ல ஒரு பெட்டரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும். Then those items will be considered as ordinary but exceptional. பிஸ்னஸ் நடக்கிற ஆக்டிவிட்டி தான், இது என்ன பெரிய விஷயம் இல்லைப்பா, இது தனியாக சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தென் பீப்புள் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மச் பெட்டர். இல்லைனா தே வில் திங்க் தட் சம்திங் அது வந்து பயங்கர எக்ஸ்ட்ராடினரின்னு. சரி, பீப்புள் ஆர் திங்கிங் லைக் நோ சார் 68% ஓட்டிங் இருக்கிறது 85% ஓட்டிங் ஆயிடுச்சு, எக்ஸ்ட்ராடினரி திங் ஹேப்பன். எல்லாருமே வந்து இந்த நியூ பர்சனுக்கு மாற்றம் வேண்டும்னு ஓட் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு தேர் மைட் பி கம்யூனிகேஷன்ஸ். But it may not be the fact. It may be fact, it may not be the fact. The point what we are telling is that suppose, imagine 100 members were originally voted, or 100 members are supposed to be voted, adala only 68 members voted, the percentage is இன்னொரு எலெக்ஷனில் இந்த 100 members eligible to voteல 20 members-ஓட votersே கீழ்ச்சிட்டாங்க. ஸோ தட் eligible to vote அப்போது 68 vote பண்ணினா then it is 85%. vote பண்ணது என்னமோ ஃபஸ்ட் இயரும் 68 தான், செகண்ட் இயரும் 68 தான். பட் த மெகா இன்ஃபர்மேஷன் என்ன, இன்க்ரீஸ் இன் vote percentage. சார் அப்படின்ற ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு அப்புறம் த நம்பர் ஆஃப் votes available has been டினாமினேட்டர் கம்மியானதுக்கு அப்புறம் யூ ஃபைண்ட் தட் த பர்சன்டேஜ் பிகமிங் 85. நேச்சுரல் தான். அண்டர்ஸ்டுடா? அதனால் அது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா பேசக்கூடாது. மேபி சம் சேஞ்ச் மே ஹேப்பன், மே நாட் ஹேப்பன். ஆனால் இதை ஒரு பெரிய சேஞ்சாக எடுத்துக்கூடாது. அப்போ இது ஆர்டினரி தான். ஆனால் இது வெளியே இந்த மாதிரி சொன்னால் தான் மக்களுக்கு பெட்டராக புரியும். அண்டர்ஸ்டுடா? ஸோ தட் இஸ் வாட், அந்த மாதிரி இருக்கிற இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸை தான் வி கால் இட் ஆஸ், பாலிட்டிக்ஸ் பேசுகிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ எக்ஸாம்பிள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட். திஸ் இஸ் ப்ரெட்டி ஆர்டினரி விஷயந்தான். ஆனால் சில ஆளுங்களுக்கு அது புரியணும்னு அவசியம் இல்லை. அது பெட்டராக விளக்கி சொன்னால் புரியும். ஸோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பெட்டராக கொடுத்தா புரியும். தட் இஸ் வாட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர்டினரி பட் எக்ஸப்ஷனல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு பிஸ்னஸில் தெர் இஸ் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் மிஷினரி.
worth rupees 10 lakhs. If you present it as part of every income and every expense as part of ordinary, is this ordinary extraordinary? Profit on sale of machinery worth rupees 10 lakhs, ordinary extraordinary? Ordinary தான். Businessல ஒரு machinery இருந்தது and we could not use it, we sold it, we got a profit of 10 lakhs, is normal business activity. Though it is not operating activity, it is business activity. அப்போ இது dash தான். ஆனால் இந்த மாதிரி ப்ராஃபிட் எல்லா வருஷமும் வராது தம்பி, இது ஃபியூச்சரில் வரணும்னு அவசியம். அப்போது அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை செப்பரேட்டாக ஹைலைட் பண்ணினா users will get, thereby we are going to call this as ordinary but exceptional. Understood? அப்போ எக்ஸ்ட்ரானரி என்ன தான் சார்? எக்ஸ்ட்ரானரினா பிஸ்னஸில் பொதுவாக நடக்காது, பட் நடந்துருச்சு. பிஸ்னஸில் நார்மலி நாட் எக்ஸ்பெக்டட் டு ஹேப்பன், பட் இட் ஹேப்பன். It is clearly distinguishable from the normal activities of the business. Is called. Example சொன்னா தானே சார் புரியும். ஆமாப்பா, fire accident. We normally doesn't expect a fire accident in our business, but somehow it happened. அப்போ அது extraordinary. Theft நடந்தது. இல்லை சார், பிஸ்னஸ்னாலே தெஃப்ட் வரும் தானே சார்? இல்லைப்பா, நார்மலாக ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணும்போதே தெஃப்ட் பயத்தோடே உள்ள வர மாட்டார். ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ தேர்பை தட் இஸ் ஒன்லி an extraordinary. Suddenly earthquake comes, flood comes, tsunami comes, all forms of natural disasters, calamities, இதெல்லாம் extraordinary. பிஸ்னஸில் பொதுவாக எக்ஸ்பெக்டட் கிடையாது. ஸோ those things are called, those activities or those items of income or expense clearly distinguishable from the ordinary activities of the business are called extraordinary. Examples sollitain. Hope you are following. Can you differentiate of these three items? In business, every items are deemed to be, and if you highlight certain information, people will get, then it will be called as such. Example, compliance with AS2, valuing goods at cost or NRV, whichever is lower. But suddenly we are valuing inventory at NRV, ordinary extraordinary. Valuing inventories at NRV, it is ordinary now, because compliance of AS2 conveys that, and thereby we are valuing it. But it is not a realized loss to the company because of we complied with AS2, we getting this loss. அப்படின்னு யூசர்ஸுக்கு சொன்னா they will get better understanding. Thereby it will be considered as ordinary but exceptional. Hope you are following this. It is patka normal business activity da, valuing the inventory and all, but it is not extraordinary. It is not something which never happen in business. Somehow happen kadayadu. It might happen time to time basis. So but it will be providing better understanding. Like that, hope you are understanding. Understood? இப்போ மூணுத்துக்கும் எக்ஸாம்பிளோட விஷுவலைஸ் பண்ண முடியுதா? அப்போ இந்த AS file இருந்து if at all question comes na, they will give you 5 or 7 items. You may have to identify whether it is exceptional, extraordinary, prior அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டிய அவ்வளோதான் விஷயம். That like that of question only come. Sometimes a case study type question can come. They will give you a scenario or case மாதிரி கொடுத்துட்டு they have classified as so and so category. Is it correct as per? அப்போ நீங்கள் ஒன்று அது ப்ராப்பராக டிஃபைன் பண்ணி you should tell yes it is correct, இல்லை it is not correct as per AS5. That's all. This type of question only will come. Proper on the AS5 புரிஞ்சுக்கோங்க. Can I proceed? Prior period item. Prior period item refers to income or expense recognized in the current period on account of error or omission in one or more prior periods. Income or expense arising in the current period on account of error or omission in one or more prior period. It is not necessarily previous year. 10 years back error detected in the current year. I will show that correction only in the 10 year before P&L I can't correct. I can make correction only in the but current year I will highlight that as prior period item. இது இந்த வருஷம் ஐட்டம் கிடையாதுப்பா, இந்த வருஷத்துல அக்கவுண்ட் பண்றோம், but it is not item of this year. We will highlight that as prior period item. Understood? Suppose, my dear friends, there is some insurance money received in the last year. I didn't recognize it because I was not certain to receive. Insurance money received in the current year. I account in the current year, but I know it is relating to last year's accident. But that insurance received in the current year will be accounted as no.
Because last year I should not have accounted the insurance because I was not certain. Accident நடந்ததுப்பா, ஆனா இன்சூரன்ஸ் I will be receiving, I am not. லாஸ்ட் இயரில் அக்கௌண்ட் பண்ணாமல் இருந்து இந்த வருஷம் அந்த பணம் வரும்போது அக்கௌண்ட் பண்ணுறது கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட். there is no error or omission. Why I am explaining this now? You should not misunderstand that anything relates to last year coming in the current year is prior period. அதானே தப்பு. லாஸ்ட் இயரில் தப்பு பண்ணி அதை இந்த வருஷம் கரெக்ஷன் பண்ணுறதா இருந்தால் மட்டும்தான் prior period. Every last year item accounted in the current year need not be prior period. இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் தான். the insurance money receivable எல்லாம் exam questions. Hope you are following this. Appo it should be arising because of you should not think that anything related to last year coming in current year is prior period. Wrong. Income or expense arising in the on account of in one or more is called. Last year depreciation supposed to be 5 lakhs, I charged only 50,000. Now I discovered ayyo tappu, so extra 4.5 lakhs depreciation in the current year. Prior period item. Hope you are following this. Last year la kodukada extra 4.5 lakhs depreciation I am charging in the current year P&L. Why don't you charge in the previous year P&L? It's other close to I can't touch that particular P&L. Of extra 4.5 lakhs I will be charging in the current year, but I will be highlighting that as prior period item because it is arising the current period on account of error in the previous year. Hope you are understanding clear. Okay, next item is change in accounting estimate. The standard states only 2 facts related to change in accounting estimate. First of all, when you make an estimate in 1 year, subsequent an estimate is changing in the current year, you should not say it is error. Our first fact is change in estimate is not, so it should not be considered as prior period item, even though it maybe relates to previous. Last year I sold goods to one of the customers. Totally receivable 50 lakhs. I estimated that out of 50 lakhs, 5 lakhs will be bad. I sold the goods to the customer in the last year, 50 lakhs. Other end, I estimated that 5 lakhs will become. I created provision for bad debts to the extent of, this year I received money only 44 lakhs. I got a bad debts of 6 lakhs. But already I have made a provision for. Now extra I need to book 1 lakh loss in the relating to sales made in the. But thereby I will book this extra 1 lakh as change in accounting estimate. This you should not say as, even though it may be relates to last year. You should not tell that tappa dana pottinga illa ba tappalam pola annike nambinadu 5 lakhs, but today only I got to know it is adu enoda estimation got changed. Wrong nu solla kodadu. Estimation changed thavara, that is not mistake. Adu changed environment la kuda irukkalam. Understood? So maybe adu estimation we will make, before the IPL I predicted top 2 finish for CSK. அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளேயர் இன்ஜுரி ஆக போக, அப்புறம் தோனி அப்பப்போ ஃபேஸ் ப்ராக்டிஸில் மட்டும் காமிக்கிறார் அப்படின்னா எஸ்டிமேஷன் naturally will keep change. Then I will tell top 2 from last I will tell. So that is different, my dear. That the point is estimation change is not mistake னு சொல்கிறேன். அது because of change the environment, change situation. புரிஞ்சுதா? So that is estimated change, but that happened prior to the approval. So thereby we made change in the last year itself. There it will not come as change in accounting estimate. There is no change in accounting estimate. Suppose I showed in the balance sheet 4 lakhs and later on it was sold for 4.3 lakhs after approval and all, then it will be accounted as change in accounting estimate. So going to the next one. Shall we proceed? Error, change in accounting estimate related. என்ன சொன்னோம்? An estimate made in prior year, changed in the current year, should not be considered as. That's the first point. Second point, it should be disclosed
along with ordinary item or along with extraordinary item based on the nature of original estimate. We are not making estimate in the current year. What's happening in the current year? Estimate is changing in the current year. Estimate is already made in the previous periods. What is happening in the current period? Change is happening. Upon the changed portion will be shown either as or as depending upon the nature of original estimate. Estimate பண்றது இப்ப இல்ல, original estimate made in some previous year. அப்ப அந்த original estimate பண்ணும்போது அது ஆர்டினரியா இருந்தா இப்ப சேஞ்ச் ஆகிறதும் ஆர்டினரி. ஒரிஜினல் எஸ்டிமேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதும். லாஸ் பை தெஃப்ட்னு ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணி 5 lakhs பண்ணி வச்சிருக்கேன். அது ஐ வுட் ஹவ் given as extra. அப்போ this year I understood, ஐயோ 5 lakhs இல்லை 5.5 lakhs திருட்டு போயிட்டான். So extra 50,000 I will book in the current year as extraordinary. Understood? So that way we should be understanding, my dear friends. சரி, இப்போ last year there was a theft loss which I never discovered in the last year. This year I discovered theft loss which is relating to last year. This year I discovered 5 lakhs relating to last year நடந்த theft. இந்த வருஷம் தான் கண்டுபிடிச்சோம். அப்போ this year I should account the loss ordinary-ஆ, ordinary exceptional-ஆ, extraordinary-ஆ, prior period-ஆ, change in accounting estimate-ஆ, change in accounting policy-ஆ. I should account some loss, no? And the loss comes under what head? Prior period. Prior period. Because this loss relates to, it should have been accounted in the previous year. It is a clear case of omission. You should not tell, I was not aware of, அது ஏன் பிரச்சனை கிடையாது தம்பி, அந்த loss happened in last year, it should have been accounted in the last year. Understood? அப்போ if it was discovered only in the current year, we are understanding previous year item which is omitted to be accounted in the previous year, now getting accounted in the current year. This is what we call as error or omission. அப்போ thereby in the current year I will account the theft loss as prior period item. Hope you are following this. This year theft loss discovered in the current year will be presented as extraordinary item. Last year theft loss discovered in the current year, prior period item கீழே அது ஆர்டினரியா எக்ஸ்ட்ரானரியா அந்த மாதிரி கான்செப்ட் இல்லை, சொல்லிடாதீங்க வேணாம், இது எக்ஸாம் டைமு, ஸோ அதனால் கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பல. அந்த மாதிரி கான்செப்ட் இல்லை. இட் இஸ் ஒன்லி ப்ரையர் பீரியட். நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லி உங்களை டிசப்பாயிண்ட் பண்ண விரும்பல. தெர் இஸ் நோ சச். ப்ரையர் பீரியட் ஐட்டம்னா ப்ரையர் பீரியட் ஐட்டம் தான். கரண்ட் இயர் ஐட்டம் தான் ஆர்டினரி எக்ஸ்ட்ரானரி கான்செப்ட்லாம் வரும். ப்ரீவியஸ் இயர் ஐட்டம்னா அது என்ன வேணால் இருந்துட்டு போகுது. பட் சேஞ்ச் இன் அக்கௌண்டிங் எஸ்டிமேட் யூ ஷுட் டெல் வெதர் இட் இஸ் ordinary, depending upon the nature of original. Original estimate ordinary na changes also. Original estimate extraordinary na changes also. இதை பேஸ் பண்ணி கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருந்தால் ஸ்டடி மாடியூலோ இல்லை ஆர்டிபிஸோ கட்டன்னு இன்றைக்கி போய் முடிச்சிருங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆல் ஆஃப் யூ சேஞ்ச் இன் அக்கௌண்டிங் பாலிசி ரிலேட்டடாக வாட் ஸ்டாண்டர்ட் சேஸ்னா ஜென்ரலி யூ ஆர் நாட் எக்ஸ்பெக்டட் டு சேஞ்ச் த பாலிசி அன்லெஸ் யூ ஃபவுண்டேஷன்லேயே படிக்கிற விஷயம் தான், ப்ளஸ் டூலேருந்தே படிக்கிற விஷயம். அக்கௌண்டிங் பாலிசி கேன் பி சேஞ்ச்டு ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் ரிக்வயர்டு பை அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட், ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் ரிக்வயர்டு பை சம் ஸ்டாட்யூட்ஸ், ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் பெட்டர் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். அதர்வைஸ் ஜென்ரலி should not be changed. If there is any change in accounting policy, the nature, effect should be disclosed. என்ன பாலிசி சேஞ்சுடு, அதனால என்ன எஃபெக்ட், ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸா டிக்ரீஸ் அப்படின்னு எஃபெக்ட் ஷுட் பி செப்பரேட்லி டிஸ்க்ளோஸ். அவ்வளோதான். ஜென்ரலாக பாலிசி இஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் பாலிசி கேன் பி சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா டேஷும் நேச்சர்னா என்ன, எந்த பாலிசி சேஞ்ச் பண்ணீங்க நம்பர் 1, அதனால் இந்த எஸ்ஓபியில் என்ன எஃபெக்ட், ப்ராஃபிட்டில் என்ன எஃபெக்ட் அப்படின்னு யூ ஷுட் பி டிஸ்க்ளோசிங். ரைட்டா? அதே மாதிரி பல தடவை எக்ஸாம்பிள் ரிப்பீட் ஆகிற ஒரு கொஸ்டின் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சர்டன் சிச்சுவேஷன்ஸில் பாலிசி சேஞ்ச் ஆனாலும் இட் இஸ் நாட் கன்சிடர் சேஞ்ச் இன் அக்கௌண்டிங் பாலிசி. டோன்ட் கன்சிடர் தட் சேஞ்ச் இன் அக்கௌண்டிங் பாலிசி. எப்போ அப்படின்னா, தெர் வாஸ் எ டிரான்சாக்ஷன்,
அந்த டிரான்சாக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணுற விதமே இந்த இயர் மாறிடுச்சு. Which means we call this as change in substance of transaction. Earlier we used to make only sales through agent. Now we are making sales through agent, also direct sales, wholesale sale, retail sale அப்படின்னு பல ஃபார்ம் ஆஃப் சேல்ஸ் பண்ணுறோம். அப்போ சேல்ஸ் பண்ணுற மேனரே, அப்போ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் பண்ணுற பாலிசியை சேஞ்ச் பண்ணுறோம். இஸ் நாட் சேஞ்ச் இன் அக்கௌண்டிங் பாலிசி, பிகாஸ் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுற விதமே மாறிடுச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி பாலிசியும் மாறும். அதை போய் எப்போது சேஞ்ச் இன் அக்கௌண்டிங் பாலிசி? போன வருஷம் என்ன பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த வருஷமும் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறோம். ஆனால் போன வருஷம் பண்ணுற அக்கௌண்டிங்கும் வேறு. அப்போ அது change in accounting. So if there is change in substance of transaction, it is not change in accounting policy. Similarly, my dear friends, you have adopted a new policy this year. This policy you didn't follow in the last year. Sorry, yeah, because this transaction was not existed in the last year. புது பாலிசி ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. எதுக்காக ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா for new transaction which were never existed in the. அப்போ you should not tell last yearல ஃபாலோ பண்ணாத பாலிசியை ஃபாலோயிங் in the current year thereby it is change in accounting policy சொல்லாத. பிகாஸ் அந்த மாதிரி ஒரு டிரான்சாக்ஷனே லாஸ்ட் இயர் இல்லை, இந்த வருஷம் தான் ஃபஸ்ட் டைம் we are making the transaction. Hope you are following this. அப்போ that will also not be considered as change in accounting policy. Understood? அப்போ ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட் கொடுக்குற ஒரு பர்டிகுலர் மேனர் சேஞ்ச் ஆகுது. அப்போ அதை we will not say as change in accounting policy. So அந்த மாதிரி few examples இருக்கு, அதெல்லாம் go through பண்ணுங்க. With that we are completing AS5, my dear friend. AS5 is nothing but grouping of income and expenses into these categories such as ordinary, ordinary exceptional, extraordinary, prior period, change in accounting estimate, change in accounting policy அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. ஸோ எஸ்டிமேட் மாறிடுச்சுன்னா அது டேஷ் இல்லை, எஸ்டிமேட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அது டேஷ் இல்லை அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதும். அது எரர் கிடையாது, அதனால் அது ப்ரையர் பீரியட் ஐட்டமாக எடுத்துக்க கூடாது. லாஸ்ட் இயர் எஸ்டிமேட் இந்த வருஷம் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அதை ஷுட் நாட் பி கன்சிடர்ட் அஸ் ப்ரையர் பீரியட் ஐட்டம். அதே மாதிரி எனிதிங் ரிலேட்டட் லாஸ்ட் இயர் கம்மிங் இன் த கரண்ட் இயர் நீட் நாட் பி, இட் ஷுட் பி ரிலேட்டிங் டு error or omission in one or more preceding period is what we discussed. So many examples conveyed. Hope you understood. Going to next standard, AS29. AS29. Online friends, okay dane? Okay. I know why chat is not coming. Admin chats konjam enable பண்ணி அவங்கள ஒரு குட் ஈவினிங்காக சொல்ல வைங்க. அட்மின் கேட்குதா? ஜஸ்ட் சாட்ஸை எனேபிள் பண்ணி, சாட்டு கொஞ்சம் எனேபிள் பண்ணி விட்ருங்கன்னு பார்க்குறேன். நான் பெல் அடிச்சாலே நீங்கள் இங்கே வர வேண்டாம், நானே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவேன். இப்போ நேராக கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண முடியும் உங்களால், இல்லைன்னா இதை உட்காந்து படித்து அப்புறம் கொஸ்டின் படிக்கலாம்னு முடியாது. ஸோ இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுற கிளாஸ் இது இல்லை. இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஹெல்பிங் யூ டு சால்வ் கொஸ்டின்ஸ் டைரக்ட்லி. அந்த மாதிரி தியரியாக படித்த பல விஷயம் 3 hours படித்ததை 10 minutes 15 minutes கடன்னு ரஷ் த்ரூ பண்ணி இது பண்ணுறோம். ரைட்டா? ஒன்று நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் AS29 which is titled as provision, contingent liability, contingent asset. இந்த ப்ரொவிஷன், கண்டிஞ்சன்ட் லைபிலிட்டி, கண்டிஞ்சன்ட் அசெட்டில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ப்ரொவிஷன் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொண்டு வராமல் 3 conditions should be satisfied to recognize provision. என்னென்ன 3 conditions அப்படின்னா, ப்ரெசண்ட் ஆப்ளிகேஷன் அரைசிங் ஃப்ரம் பாஸ்ட் ஈவெண்ட், இது ரெண்டுமே டுகெதர் ஒன் சிங்கிள் கண்டிஷன். அவுட்ஃப்ளோ இஸ் ப்ராபபிள், அமௌண்ட் கேன் பி ரிலையபிளி எஸ்டிமேட்டட். அப்போது ப்ரொவிஷன் வில் பி ரெக்கக்னைஸ்டு. ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு வில் பி ரெக்கக்னைஸ் இந்த லைபிலிட்டி சைடு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரொவிஷன் அப்படின்றது வில் பி ரெக்கக்னைஸ் அஸ் ஏ லைபிலிட்டி. இஃப் தேர் இஸ் PO அப்படின்னா ப்ரெசண்ட் ஆப்ளிகேஷன், ப்ரெசண்ட்
arising from past event. முன்னாடி ஒரு event நடந்து presentன்னு சொல்கிறது ஏதோ ஒரு particular day. அது எந்த day? Balance sheet date. Balance sheet date அன்னைக்கு you should have an obligation. அகோ presentன்னு நாங்கள் சொல்கிறத மைண்டில் டக்குன்னு கொண்டு வரணும். It is balance sheet day. presentன்னு சொல்லும்போது எது present? ஒரு particular dayல சொல்லும்போது அது present. Hope you are following this. அப்போ it is obligation existing on dash date. Outflow is probable. Future outflow is probable, which means பணம் இப்போ இன்னைக்கு கொடுக்க போகிறதில்ல, it is on future date, but அது probable. highly certain சொல்லல, it is more chance of incurring an outflow. Expense இல்லை, more chance of incurring an amount can be reliably estimated. இதுதான் we call it as provision. Generally ஒரு liability estimate பண்ணா அது dash. Provision. Liability-ஓட conditions தான் present obligation, future outflow, reliable, measurable, etc. ரைட்டா? சரி, அப்போ coming back to this, provision-ஐ பொறுத்தவரை 3 condition எல்லாம் and outflow is probable, amount can be reliably estimated. இந்த 3 condition-ம் cumulative-ஆ satisfy பண்ணா you can recognize provision. இந்த present obligation subsequent clarify பண்ணும்போது generally balance sheet dateல do I have an obligation or not can be clearly identifiable. So what we are telling is present obligation can be clearly identifiable because it is normally arising from breach of contracts or statutory provisions. Company law says that if you don't file returns before this due date, that is with the registrar of company, you have to make a penalty payment of 5,000. And you didn't file. Obviously you understand balance sheet date le? You have an obligation because there is a breach of law. Illa you have already entered a contract with somebody else. Before 14th February, if you don't give this, then you should pay a compensation of 30,000. So balance sheet date la and the particular promise நீங்க மீட் பண்ணல. There is a obligation. That is because of breach of contract. அப்போ whether you have present obligation or not generally can be clearly identifiable. But some situation it is not identifiable. Other situation normally arises from litigations. So what happened is March month somebody have filed a case against me claiming damages of 50,000. Somebody already filed I already got a legal notice asking for 50,000 rupees or 5 lakhs rupees damages claim against the company. இருக்கீங்களா? அப்போ 31st March அன்னைக்கு I don't know do I have obligation. நான் மார்ச்சில் பண்ண ஏதோ விஷயத்துக்கு தான் கேஸ் போட்டிருக்காங்க. ஏதோ கிளாஸில் உளறி கொட்டிட்டேன், எவனோ கேஸ் போட்டான், ரைட்டா? இப்போது 31st March அன்னைக்கு do I have obligation or not? அதுக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுது check whether it is probable. Check whether the obligation is, if obligation is probable, then it is considered as present obligation. நமக்கு தேவை present obligation. present obligation இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நார்மலாக என்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் because it is normally arising from past event which is breach of contract, breach of law. அப்போ டக்குன்னு சொல்ல முடியும். இந்த இடத்துல நான் எவனோடையும் கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணல, இப்போ இருக்கிற லாவில் எதுவும் கிடையாது, ஏதோ ஒன்று உளறி கொட்டிட்டேன், அதுக்கு காம்பன்சேஷன் கேட்டு கேஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஏதோ ஒன்று கிளாஸில் ஐ யூஸ் திஸ் ஐம் லைக் செல்ஃப் குறி அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒன்று இது பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏதோ ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணிட்டேன், உடனே somebody like got agitated and filing a case against that sense of person. அப்போ I don't know whether I have present obligation or not. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், என்னோட லீகல் கவுன்சில்கிட்ட கேட்பேன்,
ஃப்யூச்சரில் தான் எனக்கு தெரியும், பட் இருந்தாலும் லீகல் கவுன்சில்கிட்ட கேட்குறேன் என்ன சான்ஸ் அப்படின்னு. லீகல் கவுன்சில் சேஸ் சார் இந்த மாதிரி 1000 பேசுவாங்க, வி வில் வின் சார், இதெல்லாம் சும்மா கேஸு, வி வில் வின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது ஆப்ளிகேஷன் இஸ் நாட் probable, and if it is not, then there is no present obligation. இதுவே legal counsel says that என்ன சார் இப்படி பேசிட்டீங்க, 75% chance we will lose the case, 2 years கழிச்சு தான் judgment வரும். அண்டர்ஸ்டுடா? ஆர் எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் வரும். ஆனால் 75% chance we will lose the case. Oh, then I have a present obligation. Hope you follow. So thereby finally என்ன conclude பண்ணோம், if the obligation is probable, I have a present obligation. அப்போ it is generally determined by the legal opinion. Legal opinion says that 55% chance we will lose the case. Present obligation. Legal counsel says that 40% chance we will win the case. Present obligation இருக்கு. 40% chance we will win the case means 60% chance we will lose the case. Appo we have present. Our legal counsel says that 70% chance we will win the case. There is no present obligation. Like that we should be understanding. Hope you are following this. Another point to be clarified is obligations considered to be present only if it exists independent of future actions. Only if it exists independent of future actions. Appo da we consider that obligation as present obligation. சொல்றது புரியல சார். எக்ஸாம்பிள் டக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருங்க சார். ஸோ வெரி சிம்பிள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வாட் வி ஆர் டெல்லிங்னா, சி including going concern. Today I feel I have an obligation, but in 2 months if I can do this, then I need not pay this. அப்போ it is avoidable, unavoidable? Avoidable. அப்போ ஃபியூச்சரில் ஏதோ ஒன்று செஞ்சு இதை அவாய்ட் பண்ண முடிஞ்சா then it is not present obligation. நீ ஃபியூச்சரில் என்ன செஞ்சாலும், நீ என்ன காவடி எடுத்தாலுமே இந்த பைசா பே பண்ணி தான் ஆகணும். then present obligation. For example, நம்ம சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருந்தால் கிளாஸில் சொன்ன எக்ஸாம்பிளை குயிக்காக ரீகால் பண்ணுறேன். ஸோ தெர் இஸ் a government order on the company to fit a smoke filter before 30th June 2026. I received the notice on 1st April 2025. 1st July 2025. எப்போ I received notice. 1 year they gave me time to fit a smoke filter in my factory which is worth rupees 5 lakhs. And they gave me 1 year time. அப்போ எதுக்குள்ளே ஃபிட் பண்ணோம்? 1 year time பா. எந்த டேட்டுக்குள்ளே ஃபிட் பண்ணோம்? 30th June 2026. The notice was 1st July 2025. டேட்லாம் டக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 30th June 2026 குள்ளே ஃபிட் பண்ணோம். ஸோ 31st March பேலன்ஸ் ஷீட் டேட் அன்னைக்கு நான் இன்னும் ஃபிட் பண்ணலை. should I create a provision for 5 lakhs? Do I have a present obligation? Do I have a present obligation? So I need not create any provision. Suppose I pass one more year, that is 31st March 27 இருக்கும். இப்போ 31st March இன்னும் நான் ஸ்மோக் ஃபில்டர் ஃபிட் பண்ணல. அப்போ should I create a provision? Should I create a provision for this 5 lakh smoke filter? Do you have a present obligation? No obligation. No obligation. The government who made the order on 1st July 2025, and thereby still you tell no obligation. Yes or no? No obligation எப்படி? No obligation. எப்படி no obligation? Government have forced me an order, failing which your factory will be closed.
Appo, do I have an obligation? This is mandatory. Government does not give me option. வேணா ஃபிட் பண்ணிக்கோப்பா இல்லைனா விட்டுருப்பா அப்படின்னு சொல்ல. கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்தா அதுக்கான கான்சிக்வன்சஸும் இருக்கும். Do you have a present obligation? Next year 31st March 27 அன்னைக்கு நான் வந்து I am telling about 31st March 27. So 31st March 27 அன்னைக்கு ஏன் ஆப்ளிகேஷன் இல்லைன்னா ஆன்சர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது, அதில் ரீசன் தான் மறந்து போயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 31st March 27 அன்னைக்கு there is no obligation because it is avoidable. It is dependent on my future actions. Suppose I tell the government that I am going to convert this factory into an administrative office, government can't force me to fit a முதல்ல ஸ்மோக் ஃபில்டர் ஃபிட் பண்ணு, அப்புறம் ரிமூவ் பண்ணு, அப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோன்னு என்ன ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ தேர் பை திஸ் ஆப்ளிகேஷன் இஸ் அவாய்டபிள் யூஸ் பேஸ்ட் ஆன் மை. அப்போ எனிதிங் விச் இஸ் அவாய்டபிள் பேஸ்ட் ஆன் மை இஸ் நாட் ப்ரெசன்ட் ஆப்ளிகேஷன். அப்படி அது இது பண்ணுறோம். Hope you understand. So thereby I don't have obligations for the smoke filter until I fit the smoke filter. Government order is not creating any obligation, but I will have provision to be recognized for fines and penalties for breach of the government order. 31st March 26 அன்னைக்கு no obligation at all. எதுக்குமே obligation இல்லை. And 31st March 27 அன்னைக்கு I have breached the government order, but still I won't create provision for smoke filter, but I may have to create provision for. Why no provision for smoke filter? It is dependent on future action. அப்போ இப்போ சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா, an obligation is considered to exist only if it exists independent of future actions including going concern. Suppose நான் இழுத்து மூடிக்கிறேன், நானே இழுத்து மூடிக்கிறேன் business, then government can't tell me like, okay, fit a smoke filter and then you இழுத்து மூடு. The government can't force me like that. Hope you follow. So thereby it is dependent on future action. இதெல்லாம் எக்ஸாம் ப்ராப்ளம் தான். ஸோ டோன்ட் திங்க் தட் சம்திங் எல்ஸ் இஸ் டிஸ்கஸ்டு. அதே மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் தான். ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் ஐ ரிசீவ்ட் ஆன் 1st July 2025 for me to clean up the contamination I caused to the nearby river. I was polluting the nearby river for so many years and they gave me 1 year time to clean this river. By 31st March 2026, do I have still time? They gave me 1 year time, 1st July 25 and 1 year time. So I have time till 30th June 26. 31st March 26 அன்னைக்கு இன்னும் டைம் இருக்கா? ஆனால் நான் இன்னும் க்ளீன் பண்ணலை. I have not taken any action towards cleaning. Do I have a present obligation? Do I have a present obligation? Yes. Because this is not avoidable based on my. If I tell the government, நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன், நீ என்ன வேணா பண்ணு, க்ளீன் கண்டாமினேட் பண்ணதை க்ளீன் பண்ணு. இங்கே இட் இஸ் திஸ் அமௌண்ட் விச் ஐ ஸ்பெண்ட் இன் ஃபியூச்சர் இஸ் நாட் டிபெண்டன்ட் ஆன் ஃபியூச்சர் ஆக்ஷன்ஸ். அப்போது இது கண்டிப்பாக இன்னைக்கு அது டேஷ் ஆப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரெண்டுமே கவர்மெண்ட் ஆர்டர் தான், ரெண்டுமே ஃபியூச்சரில் பண்ண வேண்டியது தான். ஆனால் ஒன்றுத்தில் சொல்கிறோம் there is present obligation, இன்னொன்று there is no, because ஒன்று depends on, இன்னொன்று not depends on, அந்த மாதிரி கான்செப்ட் சொல்கிறோம். hope you are following this. Other conditions are like outflow should be probable. Outflow is probable means what na, you don't have any alternative except incur the outflow. There are many instances like obligation இருக்கு, and outflow can be avoided by making public apology. இந்த politicians எல்லாருக்குமே கோர்ட் சொல்லும், அப்பாலஜி பண்ணால் பைசா வேண்டாம், உடனே வந்து ஐ கிவ் an unconditional apology அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாயில் வந்ததெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியில் கோர்ட்டில் போய் மன்னிப்பு கடிதம் கேட்டு வாங்கிடுவாங்க. ஸோ the point what we are just telling is that if you have that option, then outflow is not probable. Hope you are following. The alternative கிடையாது, பணம் கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும்னா then only the second condition is satisfied. No alternative except incur payment, outflow, then only we say outflow is. Third, amount can be estimated. எவ்வளோ அமௌண்ட்னு நமக்கு
estimate பண்ண முடியாது. Imagine a person floating a new party and conducting a huge meeting. Other unfortunately some numbers of members have died. அப்போ கண்டிப்பா there is obligation. Outflow is definitely must. And how much அந்த மாதிரி ஒரு experience they never had. அப்போ they can't recognize provision. அந்த கோர்ட்டில் அந்த இஷ்யூஸோ கேசஸோ முடிகிற வர they can't create provision. Understood? Because எவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு எஸ்டிமேட் பண்ணி ஏதாவது பேஸ் தெரியணும். So if you don't have any statistical base for estimating how much outflow will incur, then I can't create provision. 3 conditions should be cumulatively satisfied. That should be இவ்வளோலாம் சொன்னாலுமே நான் அந்த பர்சன் தான் ஓட்டட். ஓகே, that is different. So there should be a present obligation. எல்லாம் ரெக்கார்டிங் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, outflow is probable and amount can be reliably estimated. Only if these 3 conditions satisfied, you can create provision. Contingent liability is that in this இதே situation தான். present obligation பதிலா இதே PO தான் called possible obligation. Obligation itself may or there is a person filed a suit against me. Our legal counsel says that 60% chance we will win the case. So there is no, but it is possible obligation. Appo it is contingent liability. In some other case, there is a present obligation, but outflow is not probable. In some other case, there is a present obligation, outflow is probable, but amount cannot be. Like that, there are 3 situations of contingent liability. What are the 3 situations of contingent liability? Possible obligation. Obligation is not probable. Then it is possible. Second? Present obligation but outflow not probable. Third? Present obligation, outflow probable, amount cannot be reliably estimated. Understood? Appo in the 3 situations will leads to contingent liability. Contingent asset அப்படினு possible asset. Contingent liability shall only be disclosed. It shall not be recognized. Contingent asset shall not be recognized, shall not be disclosed. But it may be disclosed in the report of approving authority. Notes no disclosure is what we are understanding, my dear. So we discussed about what is provision, what is contingent liability, what is contingent asset. Provision அப்படின்றது has to be shown within the balance sheet dash side, liability side, if 3 conditions are satisfied. Outflow is probable, amount can be reliably estimated. I hope you are understanding this. Clear? With that we are putting an end to AS 29, my dear friends. Sir, முன்ன சொல்லுவீங்களே எப்போ பிரேக்குன்னு சொல்லுவீங்களே அது இப்போ சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். 20 minutes பிரேக் வரப்போகுது. ஸோ அப்போ தான் இன்னும் இதுவாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் 20 minutes பிரேக் வரப்போகுது. Shall we proceed? So going to AS 7. Construction contract. AS7 AS9 முடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் இந்த 20-25 மினிட்ஸில் அதை முடிச்சுட்டு பிரேக்குக்கு போவோம். ஷால் வி இருக்கீங்களா? ஓகே. ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு எஸ் போடுங்க. சாட் இஸ் எனேபிள்ட். எஸ் நோ? ஆர் யூ தேர்? எஸ். அபிஜித் தேங்க்யூ. அனிதா தேங்க்யூ. எஸ் பஸ்ரீஜா. ரைட் போதும். வீட்டுக்கு போன உடனே எல்லா கேஸ் ஸ்டடீஸ் கொஸ்டின் தியரியே படிக்க வேண்டிய நேரம் கேஸ் ஸ்டடி கொடுத்து இன்றைக்கி படித்ததோட கனெக்ட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. ரைட்டா? முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆல் ஆர்டிபிஸ் இதெல்லாம் இந்த டாபிக்ஸ் ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் யூ ஷுட் பி கம்ப்ளீட்டிங் சைமல்டேனியஸ்லி. அப்போ தான் இன்றைக்கி பண்ண இந்த 2 to 5 sacrifice will be really helpful. Okay. So AS7 construction contract, my dear friends. The standard primarily deals with determining profit or loss for a contractor. Arise from each contract. ஒரு contract how much is the profit or loss?
for a contractor perspective. So which means the person who is performing the contract, அவருக்கு என்ன profit or loss, which is nothing but contract revenue for the period minus contract cost. Profit or loss for the period first of all. Obviously when we say contract revenue, it is nothing but contract revenue for the period. அதே மாதிரி minus contract cost for the period will give you contract profit or loss for the period. இது total contract எவ்வளோ profit or loss தெரியும்னா contract முடிச்சோன்னா revenue cost கம்பேர் பண்ண கிடைச்சிடும். ஸோ அதுதான் மெத்தடாக இருந்தால் there is no need for AS7. 5 years I will do contract. What is the profit or loss after 5 years? அப்போ 5 years later total revenue this much, total cost this much, பக்கா actual information available, the difference is profit or loss. இங்கே complication arises why? Even though you're going to perform contract in, but every year you should tell profit or loss. Without completing the contract, how do I tell profit or loss? அதுக்கு AS7 is going to help you. So AS7 la profit or loss for each year, each period, which is equal to dash minus dash. Contract revenue for the period minus contract cost for the period will give you. So my dear friends, upon naturally what is contract revenue for the period? Contract revenue for the period is equal to total contract revenue into percentage of work completed. அப்போ imagine sir 5 years endல total revenue price, contract price totally agreed is 600 lakhs. First year I have already completed 30% work na 600 lakhs into 30%, it is 180 lakhs. Calculator இல்லாம multiply பண்ணனும். 6 into 3 18, 600 lakhs into 30%, it is 180 lakhs. Like that we will be understanding my contract revenue for the period equal to total 5 years for revenue. அந்த அக்ரிமெண்ட்ல இருக்கும் 5 இயர்ஸ்க்கு சேர்த்து how much அப்படின்ட்டு, which will comprise of different components like ஒரு fixed price, ஒரு அப்புறம் some variations could be because of the change in nature of work or it could be because of escalation clause. Na clause? Escalation clause means what na? Cost increase by this much, then revenue will be increased by this much னு இருக்கும். அப்போ if the cost increase by that much னா அந்த revenue அதுக்கு ஏத்த மாதிரி increase பண்ணும். அதுதான் variation. Next you will have some incentive payment. We are agreeing 600 lakhs provided you complete in 36 months time. But if you could complete in 30 months time, we'll pay you another 50 lakhs. Then the revenue will become 650 lakhs. But that extra 50 lakhs you can include in the revenue only if you are certain of achieving the target. So otherwise, first year you will take the revenue only as 600. Second year you may take only. Third year you understand, target completed, time less, I'm going to get 650 lakhs. But the revenue, total revenue might change from year to year. It may not be the same for every year. அப்போ what is revenue for the period na அந்த year endல as per that year end information, what is the total contract revenue into percentage of our completion. Now this is not a regular class, so I can't do step by step manner and all. In the percentage of how we will be computing na, my dear friends, it is generally based on the expenditure method. Generally based on அப்போ it is so far incurred expenditure or actual expenditure incurred divided by the total expenditure தான் into 100 தான் we call it as the percentage completion. And this percentage what we are computing is never the percentage for each year separately. What we are calculating is always cumulative percentage. You are finding? அப்போ year 1க்கு percentage 30%. When we say for year 2 70% na 100% over இல்ல year 2ல 40% over. But that 40% we will not do anything.
We will not try to find out what is completed in second year. We wanted to know only dash percentage. Cumulative percentage. We wanted to know. But cumulative percentage, how do you find out second year revenue, sir? Second year revenue, very simple, my dear friends. Total contract revenue as per second year information into cumulative percentage will give you 2 years revenue. Minus the revenue already accounted, recognized, will give you second year revenue. Like that we'll be computing. But we will never try to compute the percentage for particular year. We always want only cumulative percent. But we want revenue for particular year. We want cost for, because we want profit or loss for particular year. Hope you are following this. Apo basic concept is, what is revenue for a particular year? Cumulative revenue minus past revenue will give you current year revenue. Understood? Third year revenue how much na? Cumulative revenue for 3 years minus cumulative revenue for 2 years, not second year revenue. Either you should say revenue of first year and second year, or you should say cumulative revenue of 2 years will give you third year revenue. Then contract cost under the year order actual information will be available. Subtract panna, you will be getting profit or loss. Very simple information. Hope you are following this. Clear? About that way, very easily you can compute the percent profit or loss, my dear friends. Suppose question will give you contract revenue. Question will give you contract cost. You may have to find, the question also will give you estimated further cost. Either in the end information which you should find out percentage of work. Idhuvarai incur panna cost divided by idhuvarai incur panna cost plus estimated further cost will give you total cost. Cost by total cost will give you percentage. And the percentage multiply on, you are getting actually cumulative revenue. From the deduct cumulative past revenue. Suppose 5 years contract. I want 4th year revenue. Cumulative revenue of 4 years minus cumulative revenue of will give you 4th year revenue. Compare it with 4th year cost. Mostly cost will be given each year because cost number incur pandrom. Revenue ன்றது அந்த மொத்த கான்ட்ராக்ட்டுக்கு கான்ட்ராக்ட் நமக்கு தர வேண்டியது. ஈச் இயர் அவர் தரது ரெவென்யூ இல்லை, அக்கௌண்டன்ட் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரெவென்யூ. அவுட் ஆஃப் 500 lakhs revenue, he may give each year 100 lakhs. Does it mean revenue is 100 lakhs? I should book the revenue based on how much work I complete. And the 100 lakhs அப்படின்னு ஒரு பேமெண்ட் டிரான்சாக்ஷன் தான் தவிர, that is not the dash revenue. I am agreeing that he will give me 500 lakhs. Every year he will give me 100 lakhs. But if I complete the work first year 30% means revenue in first year is 500 lakhs ba, 30% ba, it is 150 lakhs. Even though he is going to give me only balance sheet to find out how much is due from customer or due to customer, adukku I will say revenue 150 pa, and he gave me only remaining 50 is receivable from customer na account பண்ணிப்பேன். ஆனா SOPL even though he gave me 100, revenue is 150. Imagine cost was 90 lakhs actually incurred, 90 I will be showing. I will be booking the differences. Profit or loss for that particular year. In the given case, it is profit. சொல்றது புரியுதுங்களா? So revenue minus cost the profit. Revenue will be determined as cumulative revenue minus past revenue. Cumulative revenue up to current year minus cumulative revenue up to previous year, or past revenue will give you current year revenue compared with current year to arrive at profit or loss. புரிஞ்சுதா? Okay.
Suppose 800 lakhs contract revenue. Cost incurred in year 1 is 150 lakhs. Estimated further cost 450 lakhs. What is profit or loss for year 1? $50 lakhs. No, question is compute profit or loss for first year. So you should first find out percentage of work completion. Percentage of work is 150 lakhs divided by 150 lakhs plus 450 lakhs into 100. So the work completed is 25%. Now profit or loss is equal to contract revenue for year 1, which is equal to 800 lakhs into 25%, which comes to 200 lakhs. Adukapram contract cost for year 1, which is 150 lakhs. So thereby profit for year 1 is 50 lakhs. Like that you should be computing. The question was profit or loss for year 1. Accordingly we understand the profit or loss for year 1 is 50 lakhs. This is the presentation, my dear friends. Purinjada? So, this suppose just a question. Calculate suppose in year 2, contract revenue re-estimated as 850 lakhs. Cost incurred is 170 lakhs. 170 lakhs. Estimated further cost a 210 lakhs. Cost incurred is 210 lakhs. Estimated further cost, my dear friends, 240 lakhs. Estimated further cost is 240 lakhs. What is profit or loss for year 2? This is second year information. What is profit for second year? Okay, so time nariya. So profit or loss for second year, contract revenue for year 2. Contract revenue for year 2. First percentage of our completion avalo, percentage avalo. We will find out cumulative percentage, not the second year percentage. It is 150 lakhs plus 210 lakhs divided by 150 lakhs plus 210 lakhs plus 240 lakhs into 100. So thereby 360 divided by 360 lakhs divided by 600 lakhs into 100. 150 first year, second year 210, totally 360, innor 240, so thereby totally 600. So into 100 it comes to 60%. 60 into the second year percentage. No, cumulative for 2 years it is 60%. Appo contract revenue for second year 850 lakhs into, sir, first year you took 800, so what? In the varsho 850 into 60% should be the revenue for
2 years minus first year accounted revenue is 200 lakhs. Revenue accounted in the second year was பாருங்க 200 lakhs. இதான் second year account பண்ண revenue. So minus 200 will give you 310 lakhs. அதுக்கப்புறம் contract cost. அது actuals. Actuals is 210 lakhs. Thereby profit for second year is 100 lakhs. Like that will be accounting. இதான் concept. அப்ப cumulative revenue minus past revenue will give you current year revenue. Cost generally actual and accordingly will be getting profit or loss. Hope you are understanding. So my dear friends, இங்கே ஓடிச்சு. ஸோ சும்மா கம்ப்யூட் பண்ணி இது பண்ண போகிறோம், எழுதணும்ல அவசியம் கிடையாது. Going to the next one, shall we? Suppose in some other problem, my dear friends, in the sum contract revenue is 1200 lakhs. 1200 lakhs. Contract cost incurred in year 1. Contract cost incurred in year 1 is say 450 lakhs. Estimated further cost is 1050 lakhs. What is profit or loss for year 1? Profit or loss for year 1. What is profit or loss for year 1? Online friends சொல்லலாம். எவ்வளோ? 90 lakhs. ஆனால் A7 சொல்லுது, if the outcome of the contract is loss, then entire loss shall be recognized immediately by recognizing provision for further loss or future loss அப்படின்னு ஒரு statement. So if the outcome contract முடியும் போது you find total revenue will be and total cost will be, அப்போ கான்ட்ராக்ட் முடியும் போது you will have a total loss of 300 lakhs. பட் அது முடியும் போது தானே, ஆமாம். அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுது now itself you should book the total loss of 300 lakhs by creating provision for future loss. அது எப்படி future loss? ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு percentage you should compute. Yes, we should compute the percentage. What is the percentage computation? 450 divided by 450 plus 1050 into 100 gives you 30%. Understood? அப்போ total loss we know is going to be 300 lakhs. No doubt current year loss is 90 lakhs தான். Current year loss is, but by the completion of the contract you need to book another 210 lakhs. Future because future total loss should be 300. Current year loss is, our future loss is 210 lakhs. அப்போ if you are expected to prepare contract P&L na, you will be showing contract revenue of இல்லை ஒன்லி அந்த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸில் தான் ஃபுல் லாஸ் தவிர ரெவென்யூ வில் பி ப்ரொபோர்ஷனேட் தான். ரெவென்யூ ப்ரொபோர்ஷன் ஹவு மச் அப்படின்னா 1200 into 30% it is 360. Contract cost is actuals. What is the contract cost? Actuals 450. அப்போ if you compare these two, no doubt you are getting a loss of 90. But the standard says that you should create a provision for future loss. Provision for future loss, you should create how much? 210. Total loss is 300. Current year loss is 90. Future loss is 210. Appo you are supposed to create a provision for 210 lakhs. Appo in the accounts will show that 450 plus 210, 660 minus 360, net loss will be 300 lakhs. So you will recognize total loss by creating on so many times tested area. A7 ரொம்ப நாளா டெஸ்ட் பண்றாங்க. மேபி omitted in the next exam. வந்தா இந்த ஒரு ஏரியா வரதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. If the outcome of the contract is பல தடவை வந்திருக்கு, ஒரு தடவை கிடையாது மை டியர். இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா many times will be tested. So if the outcome of the contract is, then entire loss should be recognized by creating
ப்ரொவிஷன் ஃபார் ஃபியூச்சர். அதுக்காக ரெவென்யூ ஃபுல்லாக புக் பண்ண சொல்லலை. ரெவென்யூ அப்பப்போ தான் புக் பண்ணுவோம், காஸ்ட்டும் அப்பப்போ தான் புக் பண்ணுவோம், லாஸ்ட்டை ஃபுல்லாக முன்னாடியே புக் பண்ணிவிடும். ஹோப் யூர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த கான்செப்ட் வித் தட் வி ஆர் புட்டிங் இன் டு A7. இதான் கோர் ப்ராப்ளம் ஏரியா. தியரட்டிக்கல் செக்மெண்ட் சும்மா அப்புறமா படிச்சுக்கோங்க. கம்பைனிங் 3 கண்டிஷன், செக்மெண்டிங் 3 கண்டிஷன். யூ டுக் நோட்ஸ், நீங்கள் கிளாஸ் எடுத்தீங்க, ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரில. கம்பைனிங் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட், செக்மெண்டிங் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் தனித்தனியாக இருக்கும். அக்கௌண்ட்ஸில் வில் பி கன்சிடரிங் ஆஸ் ஏ சிங்கிள் கான்ட்ராக்ட். தியரி செக்மெண்ட்ஸ் தான். அதே மாதிரி ஒரு சிங்கிள் கான்ட்ராக்டில் நிறைய அசெட்ஸ் இருக்கும். அது சிங்கிள் கான்ட்ராக்ட் லீகலி, பட் அக்கௌண்ட்ஸுக்கு செப்பரேட் பண்ணுறோம். கம்பைனிங் கண்டிஷன்ஸ், செக்மெண்டிங் அப்படின்னு ஒரு செக்மெண்ட் இருக்குது. அதை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க. மற்றபடி AS7 வேறு பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. இதான் மெயின் ப்ராப்ளம் ஏரியா. ஷால் வி கோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் AS9 ரெவென்யூ ரெக்கக்னேஷன். ஷால் வி AS9 அடப்பாவே நானே பில் அடிக்கல, டைம் ஆயிடுச்சு சார்னு சொல்கிறார். ஓகே ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே தானே? The speed at which we are proceeding is not for my ஒரு இது கிடையாது, டார்கெட் கிடையாது. நீங்கள் உங்களுக்கு நிறையா சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக தான். இல்லைன்னா 1-2 ஏரியா எனிவே மிஸ் ஆகும். அது எனிவே மிஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஃபார்மேட் டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் மீ டு டூ இன் த ரிவிஷன் கிளாஸ் அண்ட் ஆல். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நான் கரண்ட் ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டி, அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபார்மேட்டை நீங்கள் படிக்க வேண்டிய விஷயந்தான். ரைட்டா? ஸோ கிளாஸில் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாதிரி அனாவசியமாக யூ நீட் நாட் பி ஒர்க்கிங் ஆன் கரண்ட் நான் கரண்ட் இஷ்யூஸு, நோட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஷேர் கேபிட்டல், அதெல்லாம் படிக்க வேண்டாம். பேசிக் ஃபார்மேட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட், அதுவும் பர்டிகுலர்லி பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபார்மேட், SOPL ஃபார்மேட் சும்மா ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க, தவிர அதுக்கு நிறைய டைமெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. இஃப் த கொஸ்டின் கம்ஸ் வித் 30-40 ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ், இது எந்தெந்த இடத்துல வருன்ற அளவுக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சு வச்சாலே போகிறோம். ரைட்டா? அதுக்காக நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணிடலாம். டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் தட் ஆல்சோ டு பி டன் இன் ஏ ரிவிஷன் கிளாஸ் ஃபார்மேட். ரைட்டா? ஸோ அடுத்த நாளைக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது பிரான்ச் அந்த மாதிரி எதனா ஏரியா, அது மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். சாப்டர்ஸ் வந்து உங்களால் ஈஸியாக கவர் பண்ண முடியும். இன்றைக்கி நம்ம செகண்ட் ஹாஃபில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் கன்சாலிடேஷன் ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். ஷால் வி? AS9 ரெவென்யூ ரெக்கக்னேஷன். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெவென்யூ ரெக்கக்னேஷன். ரெவென்யூ ரெக்கக்னேஷனில் மை டியர் ஃப்ரெண்ட், டாப் லைன் ஐட்டம் ரெவென்யூ அப்படின்றது கிராஸ் இன்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷு, ரிசீவபிள், இதெல்லாம் தான் we are understanding as revenue arising from sale of goods, சேலு, சர்வீசஸ், அதுக்கப்புறம் இன்கம் ஃப்ரம் அதர்ஸ், அதாவது நம்ம ரிசோர்ஸஸ் somebody else using and we are getting some resources. 3 பர்டிகுலர் இன்கம், இன்ட்ரெஸ்ட்டு, டிவிடெண்ட்டு, ராயல்ட்டிஸ், இந்த மாதிரி 5 கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ரெவென்யூவை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுற ஸ்டாண்டர்ட் தான். இதில் வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக, this standard is not going to measure any revenue. The standard going to prescribe the timing of revenue recognition. It is not discussing about quantum of revenue recognition. எப்போ இந்த 5 ஐட்டமை ரெவென்யூவாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலாம், how much அப்படின்னு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டீல் பண்ணலை. This standard deals with timing of revenue recognition. It does not deals with quantum of revenue recognition. about timing பற்றி சொல்லணும்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்கிறது, if certain conditions are satisfied, there are actually 3 conditions. If 3 conditions are satisfied, all these revenue can be recognized. எல்லா ரெவென்யூக்கும் சேம் கண்டிஷன்ஸ் தான். என்ன கண்டிஷன்? 3 கண்டிஷன்னா, it is performance completion. If you want to get some revenue means there should be some associated performance, and the performance should have been completed. Next, there should be certainty in collection. So merely you completing your performance alone not sufficient. அந்த பணம் வரும்னு certainty இருக்கணும். And also amount can be reliably measured. Amount can be reliably measured. If these conditions satisfied, revenue can be recognized அப்படின்னு standard. So that's all. So in relation to sale of goods, my dear friends, sales related, when performance is completed na, when goods transferred, goods also significant risk and reward incidental to ownership is also transferred. Generally goods transfer, physically transferred naale you can say dash is completed,
performance is completed. Sales completed னு சொல்லல, it is so sales revenue book பண்றதுக்கான dash completed, performance completed. Hope you are following this. So you should not tell sale completed. I am not going to book legal conditions for sale. எப்போ முடியுது முடியலன்னு சொல்லல, இங்க சொல்றது எல்லாமே சேல ரெவென்யூவா புக் பண்ற performance goods கொடுத்தா. But sometimes even though you would not have given goods physically, goods உங்ககிட்டே தான் வச்சிருக்கீங்க, ஆனா risk and reward incidental to ownership transfer. For example, எங்கள் கம்பெனியில் ஒரு ஷோரூம் இருக்குது, or we are having a showroom, TV showroom. You purchased one TV, bill பண்ணியாச்சு, money received. TV ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு. only thing is you are telling, சார் இன்னைக்கு கார் கொண்டு வரல, I will bring the car tomorrow and take delivery. I am telling okay, keep it there, no problem. பட் அந்த டிவிக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நான் பொறுப்பு இல்லை, லைக் தட் ஐ மேரி கன்வேடுனா, அப்போது ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேஷ் அண்ட் டேஷ். அப்போ தேர் பை ஐ கேன் ஐ புக் சேல்ஸ்? கேன் ஐ புக் சேல்ஸ்? எஸ், ஐ கேன் புக் சேல்ஸ் பிகாஸ் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட். ரிஸ்க் அண்ட் ரிவார்ட் இன்சிடென்ட் டு ஓனர்ஷிப், பிகாஸ் ஈவன் தோ ஐ ஹவ் நாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு த குட்ஸ், ஃபிசிக்கலாக நீ குட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகலனாலும் இந்த டிவியோட ரிஸ்க்கும் என்கிட்ட போச்சு, இனிமே அதெல்லாம் உனக்கு தான். ஹோப் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இதுவே சப்போஸ் யூ கம் டு த டிவி ஷோரூம், யூ பர்ச்சேஸ் த டிவி அண்ட் ஐ எம் ப்ராமிசிங் யூ தட் ஐ வில் டெலிவர் த டிவி அட் யுவர் பிளேஸ். அண்ட் டிவி ஐடென்டிஃபைடு, உங்களுக்கு பிடிச்ச டிவி ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க, நான் அதை பேக் பண்ணி என் கடையில் வச்சுக்கிறேன். ஐ எம் டெல்லிங் தட் ஐ வில் டூ த டெலிவரி டுமாரோ. ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல இந்த டிவிக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா ஐ ஆம் ரெஸ்பான்சிபிள். அது டெலிவரி ஆகிற வர ஐ ஆம் ரெஸ்பான்சிபிள். இன் தட் கேஸ் ரிஸ்க் ரிவார்டு. அப்போ இன்வாய்ஸ் ரைஸ்டா? எஸ். மணி ரிசீவ்டா? எஸ். சேல்ஸ் அக்கௌண்டடா? நோ, யூ காண்ட் அக்கௌண்ட் த சேல்ஸ். ஏன்னா ரிஸ்க் அண்ட் ரிவார்ட், விச் மீன்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நாட் கம்ப்ளீட்டட். ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், ரெண்டுத்துலேயுமே டிவிக்கு இன்வாய்ஸ் பண்ணியாச்சு, குட்ஸு ஃபிசிக்கலாக இங்கே இருக்குது. இப்போ ஃபிசிக்கலாக குட்ஸ் போச்சுன்னா எந்த டிஸ்கஷனுமே கிடையாது, டேஷ் கம்ப்ளீட்டட். performance completed for booking the revenue. Hope you are following. அப்போ if the delivery is delayed at the buyer's request, then can sales be booked? If the delivery is delayed at the buyer's request. சார் புது டிவி வாங்கிட்டோம், ஆனால் நாங்கள் கிரகப்பிரவேசம் பண்ணுறது 3 days later, அன்னைக்கு டிவி கொண்டு வாங்கன்னு கேட்குறீங்க. ஸோ டெலிவரி இஸ் டிலேட் அட் யோர் ரிக்வெஸ்ட்னா தென் த பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. டெலிவரி என்னால் தான் டிலேடுனா பர்ஃபார்மன்ஸ், என்னோட டெலிவரி பார்ட்னர்ஸ் ஆர் நாட் அவைலபிள், அது வர ஐ ஹாவ் டு வெயிட், நெக்ஸ்ட் வீக் தான் டெலிவரி பார்ட்னர்ஸ் இஸ் வில் பி அவைலபிள். தென் அப்போ சிச்சுவேஷன் ஷுட் பி டிசைடிங் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். புரிஞ்சுதா? குட்ஸ் கொடுத்தாச்சுன்னா தென், பட் சம்டைம்ஸ் குட்ஸே கொடுத்தாலும் சம்டைம்ஸ் சேல்ஸ் சப்ஜெக்ட் டு இன்ஸ்டலேஷன், சப்ஜெக்ட் டு இன்ஸ்டலேஷன் ஆனாதான் சேல்ஸ் முடிஞ்ச மாதிரி அப்படின்னு கண்டிஷன்ஸ் இருந்தா, ஈவன் தோ குட்ஸ் ஃபிசிக்கலி டெலிவர்ட், ஈவன் தோ இன்வாய்ஸ் ஆல்ரெடி, ஈவன் தோ மணி ஆல்ரெடி, ஸ்டில் நோ sales accounting until installation is completed. But in some other situation la installation formality da sir, that is not a significant task. Only thing is நம்ம போய் அதை கட் பண்ணி சுவிட்ச் போட்டா போறோம். There is no significant installation services. In that case, even the moment goods are delivered, sale is completed. Substance பார்க்கணும்.
புரிஞ்சுதா? அப்போது டிஃப்ரெண்ட் சிச்சுவேஷனில் யூ ஷுட் ஐடென்டிஃபை உங்கள் சைட்லேருந்து ரிஸ்க் ரிவார்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஆர் நாட், அதுதான் கீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபைனலாக. ராதர் தென் ஃபிசிக்கலாக குட்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத விட அவன்கிட்ட இருக்கோ யார்கிட்ட இன்னும் ரிஸ்க் அண்ட் ரிவார்டு இருக்குது. ரிஸ்க் அண்ட் ரிவார்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்ப்ளீட்டட், யூ கேன் புக் த சேல்ஸ். ஹோப் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். கிளியரா? அப்போது அகெயின் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டில் கிளாரிஃபை பண்ணால் அதர் சேல்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் லைக் சேல் ஆர் ரிட்டர்ன் ட்ரான்சாக்ஷனில் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். சேல் ஆர் ரிட்டர்ன் ட்ரான்சாக்ஷனில் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் only when the customer approved the goods or the time limit that we offer to the customer have already expired, then only dash is completed. Performance is completed so that we can recognize revenue. Sale or return la even though goods are delivered to the customer, physically customer ta irukku ana avan inno approve, time limit in expire, appa can I book the sales? Just because of goods are physically with, I can't book sales. appa physical existence kadayadu, risk and is very important சொல்றோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த சேல் ஆர் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு நிறையா. ஸோ எனிவே மெயினாக எக்ஸாமினேஷனில் இருக்கிற கொஸ்டின்லாம் அது வந்து ஏ கம்பெனி சோல்டு குட்ஸ் பட் நாட் டெலிவரி மேடு, அப்போ அது ரிலேட்டடாக கரெக்டாக பாயிண்ட்டை புரிஞ்சு யூ ஷுட் சே ரெவன்யூ கேன் பி ரெக்கனைஸ்ட் ஆர் ரெவன்யூ cannot be reckoned, கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அண்டர்ஸ்டூடா? All of you. Consignment sales, I already transferred the goods to consignee and I already received some money from consignee. Can I book sales? No, only if the consignee sell the goods to third parties, I can book sales. Even though I would have received money from as an advance, அது ஒரு security தான் தவிர, is an agent. Consignee means agent. Only when the agent sell goods to outsiders, we can book the sales. Understood? Then there is a concept called sale and repurchase agreement. Sale and means I am telling my dear friends, by 1st January J Limited selling goods to S Limited 10 lakhs for 12 lakhs, or Nera I sold goods for J directly sold goods for 12 lakhs to S Limited. சைமுல்டேனியஸாக அதே டேட்டில் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறோம். 1st July அன்னைக்கு ஐ வில் பி ரிசீவிங் பேக் திஸ் குட்ஸ் ஃபார் 15 lakhs. இதுக்கு பேர் தான் சேல் ரீபர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட். ஃபஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் சேல்ஸ் ஃபார் ஹவு மச், செகண்ட் அக்ரிமெண்ட் ரீபர்ச்சேஸ், நான் அப்புறமா வாங்கிக்கிறோன்ட்டேன், இந்த டேட்டில் வாங்கிக்கிறேன். அப்போது this standard says that in this case இந்த சேல் நடந்ததில்ல, அது சேல்ஸாகவே எடுத்துக்கக்கூடாதான். This is called a financing arrangement where J is going to receive 12 lakhs from S and later on after 6 months will give back 15 lakhs அதே குட்ஸுக்கு. அப்போ இன் சப்ஸ்டன்ஸ் குட்ஸும் ஒன்றும் ஆகலை, உங்கள் குட்ஸ் ஒன்ட்டே தான் இருக்குது. நீ 12 லட்சம் வாங்கி அப்போது லோன் எடுத்து லோன் வித் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ரீபே பண்ணுற, இங்கே டேஷே இல்லை, சேல்ஸே இல்லை அப்படின்னு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுது. அப்போ இஃப் தேர் இஸ் சேல் அண்ட் ரீபர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட், இட் இஸ் நாட் எ சேல்ஸ் டிரான்சாக்ஷன், இட் இஸ் எ ஃபினான்சிங் டிரான்சாக்ஷன். லோன் எடுத்து லோன் ரீபே பண்ணுற. அண்டர்ஸ்டூடா? இதெல்லாம் தான் இன்ஸ்டியூட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ண ஸ்பெஷல் சேல்ஸ் ரிலேட்டட் பாயிண்ட்ஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐ ஹோப் யூஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பார்ட் அடிக்கடி கொஸ்டின் வர்றது AS9, பிகாஸ் இந்த தடவை AS9 கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான ஸ்டாண்டர்டாக தெரியுது. ஏஜென்சி ரிலேட்டடாக நிறைய பிஸ்னஸ் நடக்குது. அப்போ அந்த ஏஜென்சி ரிலேட்டடாக பிஸ்னஸ் நடக்கிற இடத்துல எல்லாம் வந்து அந்த ஏஜென்ட் கலெக்ட் பண்ணுற டோட்டல் அமௌண்ட் ஷுட் நாட் பி புக்ட் அஸ் ரெவென்யூ, ஒன்லி ஹிஸ் கமிஷன் கேன் பி புக்ட் அஸ் ரெவென்யூ அப்படின்னு ஸ்டாண்டர்ட் கிளாரிஃபை பண்ணுது. ஸோ ஸ்விக்கி பிளாட்ஃபார்ம் ஆர் ஜொமேட்டோ பிளாட்ஃபார்ம், ராப்பிடோ, ஓலா, ஊபர், bookmyshow.com, makemytrip.com,
அக்பர் ட்ராவல்ஸ், இந்த மாதிரி என்னென்னமோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கா. ஸ்விக்கிக்கு நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணுறீங்களா? யூ பே ஃபார் த ஃபுட்டு, pay for the service charges, pay for the taxes. So they will collect the money from you and make payment to the agent. Swiggy will collect money from you and will make payment to the hotels. Understood? அப்போ imagine you are paying 2000 rupees to Swiggy பா, அதுலேருந்து ஒரு 1500 rupees வந்து they pay to the hotel பா. அப்போ ஸ்விக்கியோட ரெவென்யூ 2000 இல்லையா? ஸ்விக்கியோட ரெவென்யூ 500 தான், கமிஷன் மட்டும் தான் ரெவென்யூ. ஸோ அந்த மாதிரி தான் அக்கௌண்ட் பண்ணணும். அப்போ டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் சேல் பண்ணுறாங்க. bookmyshow.comல you are paying 250 rupees, they pay 210 rupees. அப்போ அவங்களோட இன்கம் ரெவென்யூ ஷுட் பி, யூ ஷுட் நாட் சே ப்ராஃபிட் இஸ் 40, அவங்க ரெவென்யூவே 40ன்னு ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுது. கமிஷன் தான் டேஷா. ஹோப் யூ ஃபாலோயிங் திஸ். கிளியரா? இதுவே ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி வந்து நேராக இண்டிகோ ட்ராவல்ஸ்ட, இண்டிகோ ஃப்ளைட்ஸ் கம்பெனிக்கிட்ட 100 ஏர் டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணுறாங்க. 100 புக் பண்ணிவிட்டு they will be selling to their customers. ரைட்டா? and this is only an just a app, but they booked, they made payment for, and then they are telling they will sell it to their customers. அந்த மாதிரி இப்போ அன்சோல்டு டிக்கெட்ஸுக்கு அவங்க ரிஸ்க் எடுக்கிறதா இருந்தால் தென் என்டையர் சேல்ஸ் கேன் பி புக்ட் அஸ் ரெவென்யூ. அந்த இடத்துல கமிஷன் கிடையாது. ஏதாவது சொல்ல புரிஞ்சுதா? 3000 rupees பர் டிக்கெட்டுக்கு வாங்கி 3600 rupees நான் சேல் பண்ணுவேன். என் ரெவென்யூ எவ்வளோ? 3600. மை ரெவென்யூ இஸ் நாட் 600. இதுவே கஸ்டமர் என்கிட்ட 3600 rupees கொடுத்து நான் அதை 3000 rupees உங்களுக்கு தருவேன். என்கிட்ட கஸ்டமர் கன்ஃபார்ம் பண்ணாதான் நான் உங்ககிட்ட டிக்கெட்டே வாங்குவேன். தென் இந்த இடத்துலையுமே ஐ எம் கலெக்டிங் and I am paying, but I should book revenue as 600. அப்போ if you are going to take risk for the whole value, then the whole value will be your revenue. But if you are not going to take the risk, then dash only your revenue. Commission is your revenue. Understood? அதுக்கப்புறம் interest should be recognized on time accrual basis. Dividend should be recognized only when the dividend is declared. Royalty on the basis of terms of agreement. Agreementல number of copies printed base பண்ணி ராயல்ட்டினா number of copies base பண்ணி, இல்லை சார் சேல்ஸ் பேஸ் பண்ணினா சேல்ஸ் பேஸ் பண்ணி. தட் இஸ் வை வி சே இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் terms of agreement. அக்ரிமெண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி புக் பண்ணணும். ஸோ இஃப் யூ செல் 200 copies I should be getting this much amount அப்படின்ட்டு அக்ரிமெண்ட்ல என்ன இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி புக் பண்ணணும். தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் as terms of agreement. புரிஞ்சுதா? அதெல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட், டிவிடெண்ட், ராயல்ட்டிஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கு. ஸோ பேசிக்காக சேல் ஆர் ரிட்டர்ன், கன்சைன்மெண்ட் சேல்ஸ், டெலிவரி ரிலேட்டட் பையர்ஸ் ரிக்வெஸ்ட், சேல் அண்ட் ரீபர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட், ஏஜென்சி சர்வீசஸ், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட், டிவிடெண்ட், ராயல்ட்டி பேஸ் பண்ணி பேசிக்காக 3 கண்டிஷன் என்னெல்லாம்? பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்ப்ளீஷன், certainty in collection, reliably measurable. Suppose performance பண்ணியிருப்போம் ஆனால் there is no certainty in, then also we cannot recognize revenue. Only if all the condition satisfied we can book revenue அப்படின்னு புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. புரிஞ்சுதா? சரி, இவ்வளோ ஸ்டாண்டர்டு நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக உட்காந்து கேட்டிருக்கீங்க. ரொம்ப டயர்டாக இருக்கீங்க தெரியுது, ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு. அதனால் இப்போ போய் ஒரு பிரேக் பண்ணி 4:35க்கு மீட் பண்ணுவோம். இன்றைக்கும் 5:35 வரை போகும். ஓகே, ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு குட்டி பிரேக். 4:35. நீங்கள் ஆல்ரெடி பிரேக்கில் தான் இருப்பீங்க, அதனால் சொல்கிறேன் 4:35 மீட் பண்ணுவோம். Investments and consolidation after the break.
மாட்டேங்குது. நீங்க தெரியுறீங்க. கமெண்ட்ல இருக்கான் பாரு. அபிஜித் எஸ் அப்படியா பேரை மாற்றி வச்சுருக்காங்க. அபிஜித்தாக போகுது. அது அபிஜித் இல்லை, தெரிஞ்சது தருண்குமார் தான். அன்னியூட்டுனா அந்த பின்னாடி அன்னியூட் அவர்ட்டையும் ரொம்ப அடுத்த ஷாட் ஏஎஸ் நம்பர். அதான் ஒரு 1 hour. So investment accounts AS 13 ஒரு 70% of the times shares base பண்ணி தான் questions, 30% of the time தான் debt base பண்ணி question. பட் அடுத்த AS 13 perspectiveல one provisions அப்படின்றத விட accounting for shares, accounting for investment in shares, accounting for investment in debt. Debt அப்படின்னா it could be debentures or it could be bonds. So basic transaction relating to investment in shares அப்படின்னு பார்த்தா purchase of investment in shares or purchase of equity share. ஒரு கம்பெனியில் you are buying equity share and purchased investment can be sold, sale of equity share. Relating to this shares we will receive dividend, we will be receiving dividend. These are the transactions. So when you buy equity share, accounting entry is equity shares to bank or investment in equity shares to bank. Only thing is whatever money you pay for the shares plus related expenses, everything should be cost of investments. So if there is any brokerage payment, that should be added. Some securities tax to be paid to government, that should be added. So all the directly attributable expenses. Suppose it is the cost அப்படின்றது என்னன்னா purchase price plus directly attributable expenses. So basic accounting for investment அப்படின்றது investment in equity shares to bank. If you sell the equity shares, my dear friends, then if you sell the equity shares, it is bank account debit, whatever money received for sale value. Credit investment will be a dash value, book value. Difference will be nothing but profit or loss. Simple accounting entry சொல்றோம். 11th படிக்கிற entry தான். Shares purchased, investment in shares purchased, investment in equity share to bank. How much amount? Cost. What is the cost? Purchase price plus directly attributable expense. Brokerage should be added. It will not be separately booked as brokerage. அது நேரா investment costல reflect ஆகணும். Similarly, when you sell, what is the accounting entry? Bank debit. Bank debit how much? Sale value. Credit? Book value. Book value. The difference is profit or loss. In the book value அப்படின்றது will be computed by using either FIFO or weighted average. If no specific information given, generally we will follow only weighted average, not FIFO. அப்போ FIFO follow பண்ணா question should tell it is இல்லைன்னா generally will follow weighted average. அது என்ன சார் basic concept? ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா. Suppose 10,000 equity shares I purchased for 3 lakhs. அதுக்கப்புறம் another 16,000 equity shares I purchased for say 4,80,000.
4 lakh 80 lakh 6 lakh 40,000 like this I purchase. But totally I have how many equity shares? 26,000 equity share. Total value is 9 lakh 40,000. Now my dear friends, I sold say இது 17,000 வச்சுக்கிறேன், 6 lakh 80,000 வச்சுக்கிறேன், 9 lakh 80,000. So 27,000 equity share 9 lakh 80,000. I sold 9,000 equity shares. I sold 9,000 equity shares for rupees 3,75,000. 3,75,000. What is the profit or loss? அப்படின்னு கேட்குறேன். What is the profit or loss? டக்குன்னு சொல்லுங்க பாப்பா. What is the profit or loss? 9,000 equity shares sold for 3,75,000. What is the profit or loss? 10,000 equity share purchase for 3 lakhs, 17,000 equity share purchase for 6 lakh 80,000. So sold 9,000 equity share for 3 lakh 75,000. What is the profit or loss? 1 lakh 5,000. So இதுக்கு ஒரு basic profit or loss computation என்ன? Sale value, which is 3 lakh 75,000. இப்போ one more point what you should remember is that suppose at the time of sale if you're going to pay some brokerage then that brokerage should be subtracted from the sale value to arrive at the net sale value. Purchase பண்ணும்போது payment பண்ண brokerage should be added to the shares cost, but sales timeல வர brokerage should be deducted from the sale value to find out the net sale value. The net sale value that will be compared with the proportionate book value. What is proportionate book value? By applying weighted average total cost by total shares into number of shares sold. This is the weighted average concept. So thereby it is 9,80,000 divided by 27,000 into 9,000, which is equal to 3,26,666 or 67. அப்போ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ் தான் we understand as profit or loss. Profit or loss? Profit. ஏன்னா இவ்வளோ book value, this is the sale value, we are getting a profit to the extent of 48,333. This is how we will be determining the profit. இதுக்கு ஒரு accounting entry சொல்லுங்க பாப்போம். Bank account debit 3,75,000 to investment. Investment சொல்லும்போது investment in equity shares, investment in debentures, investment in equity share, investment in bonds, investment in equity share. 3,26,667 to profit or P&L account, within bracket profit, it is 48,333. அப்போ journal entry முடிஞ்சு போச்சு. journal entry is like இந்த 3 lakhs purchase பண்ணதுக்கு investment to bank 3 lakhs, இதுக்கு investment to bank 6 lakh 80,000 and sale entry இந்த மாதிரி போஸ்ட் பண்ணோம். bank debit dash value, அதுக்கு பேரு net sale value. net sale value means sale value minus sales related expenses, credit investment to the extent of proportionate book value determined by using weighted average. But if the question specifically says you apply FIFO அப்படின்னா என்னன்னா இந்த 9,000 equity share sold that is out of this 10,000 equity share. அப்போ 10,000க்கு 3 lakhsனா 9,000க்கு how much we will calculate, அதுதான் friend calculated, and that will be 2,70,000 sold for 3,75,000 resulting in a profit of 1,05,000. அது FIFO concept. ஆனால் கொஸ்டின்ல சைலண்டாக இருந்தால் we always apply weighted average. weighted average is how to find out total cost by total shares into number of shares sold. Like that we are understanding. புரிஞ்சுதா? சரி, இப்போ my dear friends, இதை if you present in the form of account இருந்ததுன்னா investment in equity shares account அப்படின்னு இருந்ததுன்னா will be having columns like this: date, particulars, numbers, amount. Once again, date, particulars, numbers, amount. So then my dear friends, posting this, so or date போட்டு 1st May to bank, numbers 10,000, total 3 lakhs. 1st July சும்மா date போட்டுக்கிற to bank 17,000,
6,80,000. அதுக்கப்புறம் say 1st August by bank 9,000. 3,75,000. I should be posting the sale value. That journal entry la book value post பண்ணிருப்பேன் or record பண்ணிருப்பேன். But when I put into ledger account, I should post the dash value. And I will have a separate working note for finding dash profit or loss. Loss means entry is by P&L அப்படின்னு loss amount column we will be writing. Profit இருந்ததுன்னா it will be to P&L I will write that in the amount column which is 48,333. இப்படி ledger post பண்ணுவோம். Journal completed. Ledger complete. ஒரு 5-6 hours நடத்தினது 5-6 minutes நம்ம complete பண்ணுறோம் my dear friends. So ஒரு equity shares purchase entry, sale entry, அதுக்கப்புறம் sometimes we will be going for balancing. balance பண்ணும்போது 27 9,000 போச்சுன்னா 18,000 equity shares. அப்போ இந்த amount minus இந்த amount you will get some amount, no? That is called as cost. That is called as cost. Question may give you fair value. Question may give you fair value. We should take whichever is lower. And the amount that I should take in the amount column for the closing balance. We call this exercise as valuation. அப்போ closing balance amount காலத்தில் calculator arrive பண்ணி take it as cost. In the working note called valuation. Compare it with the which is given in the. Suppose question does not give fair value on the closing date, na simply take the cost as it is. Just provide a note that it is assumed that fair value will be higher than the cost. This is how we will be preparing a simple ledger account for investment in equity shares. Investment in equity share. Hope you are understanding. சரி, இப்போ இந்த equity shares related some special transactions என்னலாம் அப்படின்னா, one is called bonus shares, the other one is called right shares. Like the two types of shares, my dear friends. Usually when we buy shares, sell shares, it is assumed that it is implied that we are buying from the market, selling in the market. J Limited purchased equity shares of S Limited சொன்னா J Limited purchased S Limited shares தான், not from S Limited but from the market. அது always you should understand. சரி, suppose S Limited இருந்து வாங்குறதா இருந்தா it should be either dash share or dash share. Either it is bonus share or right shares. மற்றபடி J Limited purchase S Limited shares னா we are not buying from, we are buying from the with some other shareholder. Hope you are understanding. அப்போ company இருந்து வாங்குறதா it could be either dash share or dash share. Bonus shares means what? Free of cost. Right shares means what? The company when they go for public issue, first preference is given to existing shareholder, which means I have to pay money and buy the share. Bonus shares na free ah buy shares வாங்கலாம். Right shares na pay money, get the share. அது வந்து right share. Hope you are understanding. சரி, இப்போ if it is bonus shares னா இந்த journalல என்ன effect? journalல no entry, ledgerல என்ன effect? no entry ன்னு சொல்லக்கூடாது. Will be posting in the numbers column. Suppose I am getting some 3,000 shares free அப்படினா I will simply write the date and I will write to bonus and I will write in the numbers column. Amount column I will write nil. Then the cost of 9,80,000 becomes a cost relating to 30,000 shares. Bonus 3,000 shares vandaduna, the number of shares that I will be holding will be 30,000 share. Appo thereby the total cost is 6,80,000, total number of shares will be 30,000. Hope you are following this. Appo bonus ku enna journal entry? No journal entry. What is the ledger posting? In the debit side, record only in the numbers column, nothing in the amount column. அப்போ இப்போ bonus related clarity கிடைச்சிருக்கு. Shall we first நம்ம explain basic purchase, basic sale, அதுக்கப்புறம் profit or loss computation, valuation படிச்சோம். அதுக்கப்புறம் now we have understood bonus shares transaction. Shall we proceed? Next we have a concept of right shares. Right shares na they are offering us some number of shares. Say 5,000 share you can buy for each share 80 rupees. 5,000 share I can purchase for, which means if I have 4 lakhs rupees I pay
4 lakhs, I will get 50,000, 5,000 shares. புரிஞ்சுதா? There is a offer of right. I can buy 5,000 share by payment of. ஷார்ப்பாக இருக்கணும், 1 hour தான் இருக்குது. 5,000 share, I can pay 4 lakhs, I will be getting 5,000 shares. அப்போ there are two possibility that exist. Three possibility. அது third வந்து academically not relevant. 2 possibility. ஒன்று, I exercise this right or I will transfer this right. If I exercise this right means what? I will pay 4 lakhs and buy 5,000 share. If I do that, doesn't make any difference. It is like a normal purchase. So whether I buy from the market or whether I buy from the company, it doesn't matter. It is just like the entry will be investment to bank. Appo journal entry wise investment to bank. Go to ledger account. In the debit side, write the date, write to bank, write the number, write the amount. The normal purchase entry. If the rights exercised, sometimes I will transfer the rights. I don't have money, 4 lakhs rupees. So I am telling one of my friend, Prem, you can buy these many shares. Only thing is, you should pay me 5 rupees to me. Oh, your shares you are selling for 5 rupees? No, I am selling rights for 5 rupees. Appo he has to pay 5 rupees to me and he has to pay 80 rupees to the company, and thereby totally he will pay, and according to him cost is 85 rupees. That is 4,25,000. Correct? Anyway, avanoda perspective na paakala. Ipo ennoda perspective I am getting some income of how much? 25,000 rupees. 5,000 into 5 in 25,000, I am getting some income. The standard says that sometimes that income should be directly credited in P&L. Sometimes generally that amount will be credited in as income. But sometimes that should be considered as recovery of cost. The 25,000 should be considered as, thereby it should be credited in the investment account, which is in the amount column. அப்போ இந்த 25,000 இந்த credit side வருமா வராதா? That depends upon 2 conditions. What 2 conditions? Question should tell that first of all I am getting these 5,000 shares because I am already an existing shareholder, which means I already purchased so many shares. அப்போ question says, the standard says that if these shares, I will call this original shares. இதுக்கு பேரு, if these original shares were acquired on come right basis, அது question in the word use பண்ணோம், these were purchased on and market price after rights have reduced as compared to the price before the rights. The market price after the rights have reduced as compared to the price before the rights. If these 2 conditions are satisfied, then the rights income will be accounted as recovery of cost, which means it will not be shown in the P&L, it will be recorded in the investment account in the credit side by bank. Nothing in the amount column, because we are not selling existing shares and all. Nothing in the numbers column, only in the amount column. We will record 25,000. புரிஞ்சுதா? அப்போ bonus shares க்கு journal entry? No journal entry. But if it is ledger accounts, post it in the numbers column in the debit side, nothing in the amount column. Right shares. If right is exercised, normal purchase transaction. If the right is transferred, we get some income. Normally we credit in சும்மா ஒரு நோட் போட்டால் போகிறோம், நாட் இன் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட், சும்மா ஒரு நோட்டு that it will be taken to P&L. But if 2 conditions are satisfied, that original shares were acquired on come right way. How do I know, sir? Other question should tell that it has been acquired for, then only I should compare with the price. So out of these 2, 1 condition is satisfied? No. I want to satisfy 2 condition. Appo question should tell very clearly that shares were acquired on
அதுக்கப்புறம் ப்ரைஸும் சொல்கிறாங்க ஆஃப்டர் ரைட்ஸ் இட் இஸ் ரெடியூஸ்டு பை திஸ் மச் அப்படின்னு சொன்னால் தென் த ரைட்ஸ் இன்கம் வில் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் ரெக்கவரி ஆஃப் தேர்பை இட் பி கிரெடிட்டட் இன் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். அப்போ அது பண்ணால் மட்டும் பத்தாது. சப்போஸ் யூ கோயிங் டு செல்லிங் த ஷேர்ஸ் ஆஃப்டர் த ரைட்ஸ்னா then when you find out weighted average cost it has to be these 9,80,000 minus that 25,000. If you have credited the rights income then you should know it is already reduced from the cost. Appo thereby it has to be 3 lakhs plus 6,80,000 minus சும்மா அதை கிரெடிட் பண்ண மட்டும் பத்தாது. அதுக்கப்புறம் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது டோட்டல் காஸ்ட்னு சொல்கிறது டெபிட் மைனஸ் அந்த ரெக்கவரி ஆஃப் காஸ்ட் then divided by total number of share into number of shares sold. இதை மைண்டில் வச்சுக்கோ. தட்ஸ் ஆல். இப்போ 8 hours சாப்டர் ஓவர். மொத்தமாக 18 hours. Hope you are understanding. So like that we are understanding about the rights ஓட ஷேர்ஸ். ரொம்ப அதுதான் ஒரு காம்ப்ளிகேட் ஏரியா. அது ரொம்ப சிம்பிளாக 3 hours நடத்தின விஷயத்தை ஒரு 5 minutes எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். ஹோப் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ். கிளியரா? ஸோ அவ்வளோதான் விஷயம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ராஃபிட். அப்போ பேசிக்காக ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா டிவிடெண்ட். when you receive dividend will be of two types: pre-acquisition dividend, post-acquisition dividend. என்ன dividend? and post-acquisition dividend. அப்போ இந்த post-acquisition dividend will be treated as dividend income and thereby will be credited in P&L. You need not open this dividend column only because study model they are not open the dividend column. So as we discussed in the classroom, like no pakka accounting of dividend வேண்டாம். Just record only the amount column, which is the dash column. Which is the dash account? Investment account. அது மட்டும் போறோம். You need not have the dividend account. So if the post acquisition dividend அப்படினா it should be treated as income and that way will be credited in. But if it is dash dividend, it is also considered as recovery of cost and thereby credited in the investment account amount column. அவ்வளவுதான். So there are two recovery of cost. ஒன்று pre-acquisition dividend, இன்னொன்று rights income subject to satisfaction of two condition. சரி, அது எனக்கு புரிஞ்சு சார். ப்ரீ-அக்விசிஷன் டிவிடெண்ட் ப்ரோசெக்ஷன் ஹவு டு ஐ நோ சார்? அதுக்கு ஐ எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் த கிளாஸ் ரூம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யூ ஷுட் பி சீயிங் டூ திங்ஸ் தான். ஒன்று, கொஸ்டின் ஷுட் டெல் டிவிடெண்டோட பீரியட். டிவிடெண்ட் இஸ் ரிலேட்டிங் டு விச் பீரியட். தென் யூ ஷுட் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வென் டிட் யூ பர்ச்சேஸ் த ஷேர்ஸ். மேபி யூ பர்ச்சேஸ் த ஷேர் இன் எ பீரியட் ப்ரையர் டு திஸ் ஆர் மேபி ஆஃப்டர் திஸ். If you have purchased the share after the dividend, then the dividend period is pre-acquisition dividend. If you have purchased the share before, later on you are getting dividend na, அது post-acquisition dividend. ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கப்பா. ரெண்டு விஷயம் பார்க்கணும்ப்பா. டிவிடெண்டோட பீரியட் என்ன? எப்போ நீ ஷேர் வாங்கின? இதுக்கு முன்னாடியா அப்புறமா? இதுக்கு அப்புறமா வாங்கியிருந்தா இது அப்புறமா நீ ஷேர் வாங்கியிருந்தா இந்த டிவிடெண்ட் ப்ரீ-அக்விசிஷன். இதுக்கு முன்னாடி நீ ஷேர் வாங்கியிருந்தா, இல்லை சார் இந்த வருஷம்தான் நான் வாங்கினேன், இந்த வருஷம் தான் வாங்கினேன், இன்பிட்வீன் வாங்கினேன் அப்படின்னா அந்த டேட்டை பார்த்துட்டு அந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற மந்த்ஸு போஸ்ட்டும் அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மந்த்ஸு ப்ரீயாகவும் ஐடென்டிஃபை பண்ணும். அண்ட் போஸ்ட் அக்விசிஷன் டிவிடெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் post acquisition dividend is income to be credited in P&L. Pre acquisition dividend is recovery of cost. So முதல்ல கண்டுபிடிங்க. Hope you are following this. Okay. சார் இன்டரிம் டிவிடெண்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்கன்னா பீரியட் மென்ஷன் ஆகலன்னா ஆல்வேஸ் அது டேஷ் தான். போஸ்ட் அக்விசிஷன் டிவிடெண்ட் ஆர் இந்த ரெண்டு இவ்வளோ டேட்டா எனக்கு அவைலபிளாக இல்லை சார் டு கரெக்ட்லி டெல் வெதர் இஸ் ப்ரீ ஆர் ஆல்வேஸ் அது டிவிடெண்ட்னாலே டேஷ் தான், இன்கம் தான். ரெக்கவரி ஆஃப் காஸ்ட்னா அதுக்கு கிளியர் கட்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஷுட் பி அவைலபிள் இன் த ப்ராப்ளம். அதே தான் ரைட்ஸுக்கும். ரைட்ஸு டு பி ட்ரீட்டட் அஸ் ரெக்கவரி ஆஃப் காஸ்ட்னா த கொஸ்டின் ஷுட் டெல் தட் ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ் அக்வைர்டு ஃபார் கம் ரைட் பேசிஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் ரைட்ஸு
மார்க்கெட் ப்ரைஸ். அந்த இடத்துல இன்னொரு ட்விஸ்ட் இருக்கும், அதையும் நான் சொல்லிடுறேன், புரியுதான்னு பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஸ்டின் டெல்ஸ் தட் the original shares were acquired on cum rate basis. Market price reduced by 21,000. Rights income is 25,000. Rights income is அப்போ அப்போ 25,000 இன்கம் வருதுப்பா. இப்போ நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது 21,000 அக்கௌண்டிங்கா 25,000 அக்கௌண்டிங்கானா நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது நமக்கு என்ன இன்கம் வந்து இதை எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணணும்னு. ஸோ நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணுறது 25,000 எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணோம். அப்போ நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் 25,000ல் 21,000 வரதான் ரெக்கவரி ஆஃப் காஸ்ட்டும் 4,000 இன்கமாக புக் பண்ணணும். Hope you are following this. இதுவே மாற்றி வந்ததுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்கம் 25,000, ரிடக்ஷன் இன் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் 30,000. In that case, rights income 25,000, reduction in market price 30,000. Entire 25,000 recovery of cost. Remaining 5,000 அப்படின்னு ஒன்று கிடையாது. We are not here to account the reduction in market price. We are here to account the rights income. Rights income எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணுறது? எய்தர் as income in P&L recovery of cost. சொன்ன ட்விஸ்ட் புரிஞ்சுதா? 25,000 இன்கம், ஆனால் ப்ரைஸ் ரெடியூஸ் ஒன்லி 21. அப்போது 25,000ல் 21,000 ரெக்கவரியும் 4,000 P&L போட்டுரும். இதுவே 25,000 ரைட்ஸ் இன்கம், 30,000 ரிடக்ஷன் இன் ப்ரைஸு, 25 ரெக்கவரி. பாக்கி ஃபைன் ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. பிகாஸ் we are not actually bothered to account reduction in price. We are bothered to account rights income, which is only 25,000. ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா நம்பர்ஸ்? இங்கே எழுதாதனால உங்களால் அவ்வளோ விஷுவலைஸ் பண்ண முடியல. ஐ ஆல்வேஸ் have a habit of visualizing numbers. அதனால் நம்பர்ஸ் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியும். 25 தெரியுது, 21 தெரியுது, உங்களுக்கு அது தெரியுதான்னு தெரில. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ட் அது. நம்பர்ஸை கண்ணில் அப்படியே சொல்லும்போது அப்படியே கண்ணில் அப்படியே ஓடிகிட்டே இருக்கும். அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் அப்படி குடுன்னு அங்கே ஓடுது இங்கே ஓடுது, அதெல்லாம் கரெக்டாக கண்ட்ரோல்டாக ஓட வைக்கணும். அப்போ செமையாக இதாகும். அதுக்கு நம்பர்ஸ் பிடிக்கணும். அது உங்களுக்கு வேறு மாதிரி பிடிக்கும், உங்களுக்கு வேறு விஷயங்கள்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணுவீங்க. எனக்கு நம்பர்ஸ் பிடிக்குது. ஓகே, அவ்வளோதான். மற்றபடி அதை வேறு இதுவாக நினச்சிக்காதீங்க. கம்மிங் பேக் டு ஷால் வி. So that way we are understanding about the rights, bonus, dividend. So with that we are completing the equity shares accounting. புரிஞ்சுதுங்களா? See, if it is debt, my dear friends, if it is debt, almost the same part தான். Only thing is when you buy the investment, investment வாங்கும் போதே, when we will say investment in debenture, வாங்கும் போதே you should know you are paying money for two things. Only investment, only interest. Accounting entry will be investment debit, interest debit to bank. Entry என்ன? Investment debit, interest debit to bank. அப்போ question says that I purchased the investments for 3 lakhs. அப்போ இந்த 3 lakhs நான் எங்கே சார் எழுதணும் அப்படின்னா, அது பக்கத்தில் இன்னொரு வேர்டு இருக்கும், எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டு கம் இன்ட்ரெஸ்ட்டு. அப்போ அது என்ன சார், வாட் இஸ் அ டிஃபிகல்ட், பயங்கர டார்ச்சர் பண்ண சாப்டர் சார் அது. அது ஒன்றும் இல்லைப்பா. எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா எக்ஸ்க்ளூடிங் இன்ட்ரெஸ்ட், கம் இன்ட்ரெஸ்ட்னா விச் மீன்ஸ் இந்த 3 lakhs எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் மீன்ஸ் இந்த 3 lakhs டேஷ் இல்லை. அப்போது அந்த அமௌண்ட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி கம்ப்யூட் interest. Say other 20,000 na, then total will be 3,20,000 which you will write against bank. இதுவே question telling that I purchased for 3 lakhs, come interest na, I will write the 3 lakhs against bank and I will find out interest separately and 3 lakhs minus 20,000 தான் investment value. ஏன்னா 3 lakhs கொடுத்தேன், அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், இன்க்ளூட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் போக பாக்கி தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போ என்ட்ரி என்னவோ சேம் தான், வெதர் இட் இஸ் எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெபிட்,
interest debit to bank. If the question says X interest, write that amount against investment. If the question says come interest, write that amount against bank. Interest should be independently calculated. அதுக்கு ரெண்டு ரூல் இருக்குது. என்ன ரெண்டு ரூல் கிளாஸில் நம்ம நிறைய நேரம் படிச்சதுன்னா, இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஷுட் பி calculated on face value, not on the purchase price. அது ஃபர்ஸ்ட் ரூல். செகண்ட், இட் ஷுட் பி calculated for a period. எந்த பீரியட்னா, the last interest date to the date of transaction. அந்த கம்பெனி ஏதோ இன்ட்ரெஸ்ட் டேட்டு இருக்குது, எவ்ரி இயர் ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டில் they will pay interest. அப்போது இந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி எப்போ லாஸ்ட்டாக கொடுத்தா அதுலேருந்து in the date of transaction, date of purchase or date of sale. Accordingly, we should find out about last interest date to date of transaction. அப்போ அந்த ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து மேபி இது 3 lakhs இருக்கலாம், பட் ஃபேஸ் வேல்யூஸ் மல்லி 2,50,000 இருந்தால் 2,50,000 into rate into the number of months from the last interest date to the date of transaction divided by 12. That is how independently you will calculate. This will not change based on X interest or come interest. Like that, we will be making the purchase entry. So that when you actually receive the interest, you will not classify the interest into pre and you will receive interest, bank to interest. அப்போ dividend மாதிரி difficulty இங்க. But only thing is, வாங்கும் போதே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ, இன்ட்ரெஸ்ட் இவ்வளோ பிரிக்கணும். அப்போ நேச்சுரலி அதே மாதிரி you should do the separation at the time of dash also. Sale also. When you sell also, you should split the amount received towards investment, amount received towards interest. அப்படி இதோட உல்டா என்ட்ரி மை டிஃப், இதோட உல்டா என்ட்ரி பேங்க் டெபிட் to investment to interest. Only thing is you credit investment at the proportionate book value determined by using FIFO or weighted average. The difference is profit or loss. இதான் டிபென்ச்சர் ரிலேட்டட் அக்கௌண்டிங். இதில் ரைட்ஸு போனஸ் அப்படின்னு கான்செப்ட் எல்லாம் எதுவும் இல்லை. சிம்பிள் பர்ச்சேஸ், சிம்பிள் சேல் என்ட்ரி. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், AS 13 கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷுட் பி வேல்யூட் அட் காஸ்ட் ஆர் ஃபேர் வேல்யூ விச் எவர் இஸ் லோயர். லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷுட் பி வேல்யூட் ஒன்லி அட் காஸ்ட் அன்லெஸ் தேர் இஸ் எ பெர்மனன்ட் டிக்ளைன். Also understand the reclassification provision. Current to long term இருந்ததுன்னா one more time you will apply the provisions of current, which is again cost or fair value whichever is lower. Long term to current இருந்தா cost or carrying amount whichever is lower. இது AS 13 சொன்ன additional provision. With that we are concluding AS 13. இதை வச்சு நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே தானே ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ரொம்ப நேரம் ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட்டே வரல. யாராவது ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுங்க பார்ப்போம். Hope you are there. Okay. Or yes. Maybe chat மறுபடியும் disable. Oh yes வந்துச்சு போதும். ஒரு 36 hours நடத்தின சாப்டர் Consolidation of Financial Statements. நவர்கள சூப்பர். என்ன சாப்டர் இது? அடிஷன் சாப்டர். சிம்பிள் அடிஷன், லைன் பை லைன். அதே தான் சூப்பர். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணலாம்ல. சூப்பர். ஸோ கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதில் ஆக்சுவலி 3 ஸ்டாண்டர்ட் கவர் ஆகுதுப்பா. அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் 21, அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் 23, அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் 27. இங்கே கவர் ஆகிற ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஹோல்டிங் அண்டு சப்சிடரி. இங்கே வந்து இன்வெஸ்டார் அண்டு அசோசியேட். இங்கே வந்து வெஞ்சரர் அண்டு ஜாயின் வெஞ்சர்னு சொல்லுவோம். எனிவே 3 கேஸ்லேயுமே இவங்க எல்லாருமே இன்வெஸ்டார், இவங்க தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்க. சரி, இப்போ ஹோல்டிங் சப்சிடி ரிலேஷன்ஷிப்பில் எப்படி அதை கன்சாலிடேட் பண்ணுறது? இப்போது இட் இஸ் ஐ டாட் த கான்செப்ட் லைக் திஸ். ரொம்ப ஈஸியாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம நேத்திக்கு படித்த சாப்டரை ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணுறேன். தெர் இஸ் ஏ கம்பெனி மை டிஃபைன் J Limited. தெர் இஸ் another company called S Limited. அப்போ if J Limited wants to absorb S Limited, it will take various and gives consideration. அப்போ அந்த கம்பெனி நமக்கு ஒன்றாயிடும்.
இப்போ பேசிக்காக கன்சாலிடேஷன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா we are going to combine the financial statement as if these two entity becoming one entity. அவ்வளோதான். அதுலேயும் பர்டிகுலர்லி as if the holding company takes over subsidiary company. Assumed absorption. ரியல் அப்சார்ப்ஷன் இல்லை, அதுதான் கன்சாலிடேஷன். கன்சாலிடேஷன் பண்ணும்போது ரெண்டு பேலன்ஸும் ஒன்றாக்குறீங்க. அந்த ரெண்டு பேலன்ஸ் ஒன்றாக்குறதோட கான்செப்ட் என்னன்னா as if parent company takes over, absorb subsidiary company. அது கரெக்டாக புரிஞ்சு இந்த கன்சாலிடேஷன் ரொம்ப சிம்பிள். Hope you are following this. But usually basic absorption என்ன பண்ணுவோம், we will take all the and we will give consider. We will not take reserves and surplus. We will give only அவனோட ஷேர் கேபிட்டலும் அவனோட ரிசர்வ் சர்ப்ளஸும் நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம். நம்ம என்ன கொடுப்போம், கன்சிடரேஷன் கொடுப்போம். அப்படி கொடுத்தா என்ன ஆகும், அந்த அசட் நம்ம புக்ஸில் வருமா, ஆல்ரெடி இருக்கிற அசட்ஸோட அந்த அசட்ஸ் ஃபுல்லாக வரும். ஒன்லி திங் இஸ் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் ஆட் பண்ணுவோம், பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஆட் பண்ணுவோம், ஸ்டாக்கு, டெட்டாஸு, கேஷ் அண்ட் பேங்க் அப்படின்னு ஆட் பண்ணுவோம் அசட்ஸை. லைபிலிட்டிஸில் டிபெஞ்சர், கிரெடிட்டாஸ், பில்ஸ் பேபிள் ஆட் பண்ணுவோம். ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கொடுப்போம், அப்போது நம்ம ஷேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ் சர்ப்ளஸில் எக்ஸ்ட்ராவாக வரக்கூடியது என்னென்னா நம்ம கொடுத்த கன்சிடரேஷன் இங்கே ஆட் ஆகும். அதே மாதிரி ஏதாவது செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியமோ கேபிட்டல் ரிசர்வ் வந்தால் வரும். ஐ எம் டெல்லிங் இந்த நார்மல் அப்சார்ப்ஷன் ப்ராப்ளம். நல்லா கவனிங்க, நீங்கள் எனக்கு முன்னாடி போகாதீங்க, முன்னாடி வாங்க. ஸோ நார்மல் அப்சார்ப்ஷனில் பண்ணுறது நேத்திக்கு படித்த விஷயங்கள். ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனியை டேக் ஓவர் பண்ணும்போது வி டேக் அசட். இந்த சாப்டர் வேறு அந்த சாப்டர் வேறு கிடையாது, ரெண்டுமே சேம் சாப்டர். புரிஞ்சால் இது ஈஸி. We take actually assets, we take actually liability. அதுவும் at dash value, book value. We will also give consider. இப்போ we are telling it is an assumed, which means practically they are not going to give you dash. Assets இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் கம்பைன் பண்ண போகிறோன்னா நம்ம டேஷ் கொடுக்க போகிறதில்ல, கன்சிடரேஷன் கொடுக்க போகிறதில்ல. கன்சிடரேஷன் கொடுக்க போகிறதில்லன்னு சொன்னாலும் கன்சிடரேஷன் ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சுன்னு சொல்லுவோம். For example, there is an investment in our books. Investment in S Limited அப்படின்ட்டு there is an asset in the books of. This is nothing but the consideration given by J Limited to get the net asset of this company. But we may have ownership say only to the extent of say 70%. 70% of assets enduppa, 70% of liability endu already because I hold that investment. நான் எப்போ 70% ஷேர்ஸ் வாங்கினேனோ அப்போவே நல்லா ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கோப்பா, ஐ எம் ஆல்ரெடி ஓனர் ஆஃப் சச் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டி டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப். பட் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஐ எம் டேக்கிங் ஓவர் த கம்பெனி ஃபுல்லி, அஸ்யூம்டு டேஷு அந்த கம்பெனியோட மொத்த அசெட்ஸ் மொத்த லைபிலிட்டி எடுத்துக்கிறேன். ஆனால் நீ 70% ஓனர் தானேப்பா, 30% இப்போ கொடுக்க போறியா, இல்லை. அப்போ எப்படி எழுதுவேன், அசம்ஷன் தானே. அப்போது இது கொடுக்குறேன்னு எழுதுவேன். அந்த மாதிரி இந்த 30% ஓனர்ஷிப்புக்கான பைசா கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட். என்ன அப்போது பேசிக்கலி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, இருக்கீங்களா? ஸோ இமேஜின் திஸ் இஸ் அசெட்ஸ் வர்த்து 50 lakhsப்பா, இந்த லைபிலிட்டி 20 lakhs, ஷேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ் சர்ப்ளஸ் சேர்த்து 30 lakhs இருந்தால் அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி என் புக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 70% இட் இஸ் ஷோயிங் அட் 25 lakhs. இப்போ என்ட்ரி சொல்லுங்கப்பா, சன்ட்ரி அசட் டெபிட் 50 lakhs டு சன்ட்ரி லைபிலிட்டி 20 lakhs. அப்சார்ப்ஷன் என்ட்ரியிலேருந்து சொல்லுப்பா, அப்படி தான்ப்பா கான்செப்ட் இது. சன்ட்ரி அசட் டெபிட் 50 lakhs, சன்ட்ரி லைபிலிட்டி 20 lakhs to இப்போது we will usually record the purchase consideration amount. அந்த purchase consideration இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது இப்போ நேச்சுரலி கேன்சல் ஆகிடும் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஏன்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பதிலாக தான் ஐ எம் டேக்கிங் ரியல் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டி. அப்போ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேன்சல் ஆகும் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் 25 lakhs. ஸோ அந்த கம்பெனி நெட் அசெட்ஸ் எவ்வளோ, அந்த கம்பெனியோட நெட் அசெட்ஸ் எவ்வளோ, 30 lakhs. 30 lakhs ஐ எம் ஓனர் ஒன்லி ஃபார் 70%. அப்போ ரிமைனிங் ஓனர்ஷிப் எவ்வளோ, 30%. எவ்வளோ அது அமௌண்ட்டில்
இந்த கம்பெனியோட சொத்து 30 lakhs. அதில் 30% ஓனர்ஷிப் ஆர் ஹெல்டு பை அவுட் சைடர்ஸ். ஐயோ கடவுளே, 30 lakhs into 30%, 9 lakhs. 30 lakhs into 30%, it is calculator இல்லாமல் calculate பண்ணி பழகிக்கணும். ஓகே, ஸோ 30 lakhs into 30% எவ்வளோ? அந்த பைசா நான் வெளியாளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பைசா, அதுக்கு நான் ஓனரே இல்லை, இருந்தாலும் ஐ எம் டேக்கிங் த ஆஸ் இஃப் த கம்பெனி ஃபுல்லி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுப்பா, அதுதான் வில் ரெக்கார்ட் இட் அஸ் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் 9 lakhs. அதுக்கப்புறம் இந்த என்ட்ரியில் வரக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் தான் வி ஆக்சுவலி கால் இட் அஸ் குட்வில் ஆர் கேபிட்டல் ரிசர்வ். ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தா 20, 25, 45 + 9, 54. அப்போது வி ஃபைண்ட் டெபிட்டில் தெர் இஸ் ஏ குட்வில் ஆஃப் 4 lakhs. இப்போ நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் போடும்போது சன்ட்ரை அசட் அப்படியே என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ளஸ் சன்ட்ரை அசட் ஆட் பண்ணுவோம். சன்ட்ரை லைபிலிட்டி என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட் வேல்யூ ப்ளஸ் அந்த லைபிலிட்டியும் ஆட் பண்ணுவோம். இருக்கீங்களா? புதுசாக இருக்கிறது என்ன நடக்குது அப்படின்னா, எம் புக்கில் இது நடக்கும்போது இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெளியே போகுது. இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கெட்ஸ் கிரெடிட்டட், ஸோ எலிமினேட்டட். அதுக்கப்புறம் மைனாரிட்டி இன்னும் புதுசாக ஒரு நம்பர் வருது, which is to the extent of net asset of subsidiary attributable to outsiders. Net asset attributable to outsiders. Easiest concept. அதுக்கப்புறம் you also getting something called goodwill is nothing but comparison of purchase consideration and net asset. Purchase consideration எவ்வளோ அப்படின்னா, we are understanding my dear friends, நான் ஆல்ரெடி பேமெண்ட் பண்ண எவ்வளோ 25 lakhs, இப்போ பேமெண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாமோ 9 lakhs. So total purchase consideration 34 lakhs. Net asset of that company எவ்வளோ? Assets minus liability, it is 30 lakhs. So thereby we find that consideration is more, it is resulting into goodwill of 4 lakhs. பட் கன்சால்டேஷனில் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் இன்னும் அனலைஸ் பண்ணி சொல்லுது. கொஞ்சம் கான்செப்டை கவனிக்கிறீங்களா? என்ன சொல்லுதுன்னா, சார் கன்சிடரேஷன் 2 பார்ட்டாக பிரிக்கலாம். ஆல்ரெடி வாங்கின நெட் அசெட், இப்போ வாங்குகிற நெட் அசெட். இப்போ வாங்குகிற நெட் அசெட் எவ்வளோ? 30% ஆஃப் 30 lakhs எவ்வளோ? 9 lakhs. அது கொடுக்குற கன்சிடரேஷன் எவ்வளோ? கொடுக்குறேன்னு சொல்லி எழுதுறது தான், கொடுக்கல 9 lakhs. விச் மீன்ஸ் அந்த அவுட் சைட் ஓனர்ஷிப்லேருந்து டேஷ் ஆர் டேஷ் வராது, குட்வில் ஆர் கேபிட்டலிசம் வராது. பிகாஸ் அவங்க என்ன நெட் அசெட்டோ அதை தான் நான் கன்சிடரேஷனாக தரேன்னு எழுதிக்கிறேன். அதனால் அதுலேருந்து அப்போ குட்வில் ஆர் கேபிட்டலிசம் வர்றதே நான் முன்னாடி வாங்கின நெட் அசெட்ஸ். ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. நான் வாங்கின நெட் அசெட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ், அந்த கம்பெனி நெட் அசெட் எவ்வளோ 30 lakhs, அதில் 70% எவ்வளோ? ஸோ பேரண்டோட ஷேர் ஆஃப் நெட் அசெட் எவ்வளோ? 21 lakhs. பேரண்ட்டு கொடுத்த கன்சிடரேஷன் எவ்வளோ? பேரண்ட்டு கொடுத்த கன்சிடரேஷன் அதுதான் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும், எவ்வளோ? 25 lakhs. அதுதான் டேஷாக வரும். அப்போ குட்வில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம கம்பேர் பண்ண வேண்டிய 2 நம்பர் என்ன? பேரண்ட்ஸ் share of net asset with the investment value. Parent share of net asset with already given consideration. And the already given consideration தான் dash investment. அப்படி கான்செப்ஷுவலாக வருதுப்பா. அப்போ ரொம்ப பெரிய கான்செப்ட்லாம் கிடையாது, ஒரே ஒரு லைன் தெரிஞ்சால் போகிறோம். இட் இஸ் அன் அஸ்யூம்டு. இப்போ நான் அந்த கம்பெனியை வாங்குறேன், பேலன்ஸ் ஷீட் போடுறேன், 2 பேலன்ஸ் ஷீட் இந்த கம்பெனி. அதுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அஸ்யூம்டு. அப்போது ஐ ஷுட் டேக் அசெட்ஸ், ஐ ஷுட் டேக் லைபிலிட்டி. அது எடுக்கும்போது என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெளியே போயிடும். பிகாஸ் இந்த கன்சிடரேஷன் தான் அந்த அசெட்ஸ் லைபிலிட்டிக்கு கொடுக்கறது. ஆனால் வெளியாளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கன்சிடரேஷன் கொடுக்குறேன்னு தான் எழுத முடியும், ஏன்னா இது நிஜமாவே வாங்குறது இல்லை. ஸோ கொடுக்குறேன்னு எழுதுறது தான் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் அவுட் சைட் ஷேர் ஆஃப் நெட் அசெட்ஸ் ஆஃப் சப்சிடரி கம்பெனி. குட்வில் ஆர் கேபிட்டலிசம்னு ஒரு நம்பர் வரும், விச் இஸ் நத்திங் பட் கம்பேரிசன் ஆஃப் 2 numbers. Parent share of net asset with investment value. முடிஞ்சு போச்சு. Parent share of net asset with investment value. புரிஞ்சுதா? சரி, இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிட்டேன்னா இப்போ டக்குன்னு நான் ஸ்ட்ரக்சரை க்ரியேட் பண்ணிவிடுவேன். கான்செப்டை க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. என்ன அப்படின்னா மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஜே லிமிட்டட் இருக்குல்ல,
எஸ்டிமேட்டட் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் சொன்ன கேல்குலேஷன்லாம் ஓகே. இப்போது இந்த கேல்குலேஷன் பிரகாரம் நீங்கள் கம்பைன் பண்ணுறீங்க. இப்போது இன்னொரு 1 இயர் கழிச்சு நீங்கள் மறுபடியும் எஸ்டிமேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட் பார்க்கும்போது சன்ட்ரை அசெட் இஸ் 60 lakhs, சன்ட்ரை லைபிலிட்டி இஸ் 20 lakhs, 50-20 இருந்தது, இப்போ 60 and 20, அண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் டுகெதர் 40 lakhs. போன வருஷம் என்ன இருந்தது? Sundry asset was 50 lakhs and sundry liability was 20 lakhs, and thereby net asset was 30 lakhs. 1 year kaichu 60 lakhs, 20 lakhs, so net asset is 40. 1 year la avan 10 lakhs earn பண்ணிருக்கான். 1 year la avan 10 lakhs earn பண்ணி. இப்போ நம்ம கன்சாலிடேட் பண்ணும்போது ஒரே பாயிண்ட் தான். ஐ டோல் அஸ்யூம்டு அப்சார்ப்ஷன். அப்படி பண்ணும்போது குட்வில் ஆர் கேபிட்டல்ஸை கண்டுபிடிப்போம்ல, அது என்ன சொன்னேன்? பேரண்ட் ஷேர் ஆஃப் நெட் அசெட் கம்பேர்ட் வித் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். பேரண்ட் ஷேர் ஆஃப் நெட் அசெட் கம்பேர்ட் வித் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போது இன்றைக்கி நெட் அசெட் பார்த்தா 30 lakhs கிடையாது அது, ஆனால் இதை எடுத்து கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. யூ ஷுட் டேக் என்னைக்கு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணினேனோ அன்றைக்கி இருந்த நெட் அசெட்டை வச்சு தான் கம்பேர் பண்ணணும். விச் மீன்ஸ் எப்போ கன்சால்டேட் பண்ணினாலும் குட்வில் ஆர் கேபிட்டல்ஸை கண்டுபிடிக்க நீங்கள் கம்பேர் பண்ண வேண்டிய நம்பர் என்னென்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வித் பேரண்ட்ஸ் ஷேர் ஆஃப் நெட் அசெட் எக்ஸிஸ்டட் ஆன் த டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன், ஆன் த டேட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அன்னைக்கு இருந்ததை வச்சு பண்ணணும். ஏன் சார்? ஏன்னா நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனி ஏர்ன் பண்ணான்ல, எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணியிருக்கான்? 10 lakhs ஏர்ன் பண்ணியிருக்கான். அந்த 10 lakhsஐ நான் எனக்கு மைனாரிட்டிக்குன்னு பிரித்து எடுத்துப்போம். வாட் எவர் ஹீ ஏர்ன்டு 10 lakhs, அதில் 70% எனக்கு. that will be added to my reserves and we call this a share of post acquisition profit. 3 lakhs is called share of minority share of post acquisition profit. That will be added to minority interest. That anyway will be added to minority interest because 60 lakhs minus 20 lakhs it is 40 lakhs. 40 lakhs to 30% is calculate பண்ண speed, it is 12 lakhs. இந்த 12 lakhs என்ன தெரியுமா? அன்னைக்கு இந்த minority எவ்வளோ? 9 lakhs plus share of post acquisition profit எவ்வளோ? 3 lakhs. That is how it is 12 lakhs. அன்னைக்கு இருந்த minority 9 plus share of post acquisition profit. Hope you are following this. இப்போ ஃபைனலி என்ன சார் சொல்ல வரீங்க? 2 பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்குது. பேரண்ட்டோட பேலன்ஸ் ஷீட், சப்சிடரியோட பேலன்ஸ் ஷீட். வி வாண்ட் சப்சிடரியோட நெட் அசெட் தட் எக்ஸிஸ்டட் ஆன் த டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன். இப்போ அடுத்த ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன். நெட் அசெட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் அசெட் மைனஸ் liability. Simply adding share capital plus reserves and surplus, you will get net asset. நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே 60, இங்கே 20, இங்கே 40 இருந்ததில்ல, இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் நேராக உங்களுக்கு கிடைக்கிறது என்ன? வாட் இஸ் தட்? நெட் அசெட். அப்போ நெட் அசெட் கிடைக்கிற ஷார்ட்கட்டாக யூஸ் பண்ணுறது தான் டேஷ் ப்ளஸ் டேஷ், ஷேர் கேபிட்டல் ப்ளஸ் ரிசர்வ்ஸ் சர்ப்ளஸ். யூ ஷுட் நாட் திங்க் தட் ஷேர் கேபிட்டல் பிரித்து கொடுக்குறோம்னு நினச்சிக்காதீங்க. எதை பிரித்து கொடுக்குறோம்? நெட் அசெட்டை பிரிக்கணும். அந்த நெட் அசெட்டை கண்டுபிடிக்கிற ஒரு டெக்னிக் தான் ஷேர் கேபிட்டல் ப்ளஸ். அப்போ ஆனால் எனக்கு இந்த நெட் அசெட் ஆன் அக்விசிஷனும் நெட் அசெட் இன்க்ரீஸ்டு ஆஃப்டர் அக்விசிஷன், டூரிங் த இயர்லாம் கிடையாது, ஆஃப்டர் த அப்படின்னு வேணும். அதுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இந்த ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இருக்குல்ல, ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க, அது given on the date of consolidation, அதை நான் பிரிக்கணும் as those reserve surplus that existed on the date of acquisition, balance is increased after acquisition. அப்போ சப்சிடரியோட நல்லா கவனிப்பா, சப்சிடரியோட reserves and surplus that existed on the date of consolidation நம்ம ரெண்டா பிரிப்போம். that existed on the date of acquisition, பாக்கி இருக்கிறது increased after acquisition. இப்போ சப்சிடரி புக்ஸில் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இருக்குமா? அதுவும் இந்த டேட்டில் இருக்கிற ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸும் ஆட் பண்ணினா கிடைக்கிறது என்ன?
ஷேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ் சர்ப்ளஸ் ஆட் பண்ணினா பேசிக்காக கிடைக்கிறது நெட் அசட்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஷேர் கேபிட்டலும் அக்விசிஷன் டேட் ரிசர்வ் சர்ப்ளஸ் ஆட் பண்ணால் நெட் அசட் ஆன் த டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன் கிடச்சிரும். இதில் பேரண்ட் ஷேரை மல்டிப்ளை பண்ணி அதை தான் யூ ஷுட் கம்பேர் வித் காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டு அரைவ் அட் goodwill or capital reserve. Basically goodwill or capital reserve concept என்ன? We are supposed to compare investments with the parent share of net asset. அந்த ஷேர் ஆஃப் நெட் அசெட்டை கண்டுபிடிக்க டெக்னிக் தான் ஷேர் கேபிட்டல் ப்ளஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். ஆனால் இன்னைக்கு ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் எடுக்கக்கூடாது. அதுக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டே பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா? சப்சிடி ரிசர்வ் சர்ப்ளஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்குள்ளே இருக்கா? ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே எங்கேயாவது சொல்லியிருப்பான் அக்வயர் பண்ணும்போது இவ்வளோ இருந்ததுன்னு. அப்போ இன்றைக்கி இவ்வளோ இருக்குது, அக்வயர் பண்ணும்போது அவ்வளோ இருந்தது, பாக்கி இவ்வளோன்னு பிரிச்சிடணும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டியது, இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷேப் கொண்டு வரோம். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டியது கிளாசிஃபை த ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஆஃப் சப்சிடரி இன்டு ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட். இருக்கீங்களா? அதுக்கப்புறம் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் போட்டு we will have now 3 components of net asset, equity, share capital, reserve surplus ஆட் பண்ண net asset வந்துடும். அது ப்ரீ போஸ்ட் அப்படின்னு இப்போ பிரித்து வச்சுருக்கோம் பாருங்க. அது இப்படி எழுதிக்கோங்க. this will be the total amount. this will be the அதை ஹோல்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் 70%, 30% பிரிச்சுக்கோங்க. இப்போ you will be getting மைனாரிட்டியோட 30% ஷேர் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல், மைனாரிட்டியோட 30% ஆஃப் ப்ரீ எக்வேஷன், மைனாரிட்டியோட 30% ஆஃப் இதை மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணினா you will get minority share of net asset on the date of consolidation. If you take these two numbers மட்டும் பண்ணா it is nothing but மைனாரிட்டி. இதெல்லாம் மீனிங் புரிஞ்சா ரொம்ப ஈஸியாக போடும். மைனாரிட்டிஸ் ஷேர் ஆஃப் நெட் அசெட் ஆன் த டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன். இதுவும் ஆட் பண்ணா மைனாரிட்டி ஷேர் ஆஃப் நெட் அசெட் ஆன் த டேட் ஆஃப். எனிவே எனக்கு 3 ஆட் பண்ண நம்பர் தான் வேணும். இதை நேராக கண்டுபிடிச்சி புசுக்குன்னு ஐ வில் டேக் இட் டு த கன்சாலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்னு எழுதிடுவேன். அடுத்தது ஹோல்டிங் கம்பெனியில் இருக்கிற இந்த 2 நம்பரை எடுத்து, எந்த 2 நம்பர்? minority share of equity share capital and I'm sorry தப்பா சொல்றேன், தைரியமா சொல்லுங்க. parent share of share capital. பாவம் அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுன்னு. parent share of share capital and parent share of pre-acquisition profit together is actually என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். parent share of net asset. Other than you are comparing with cost of investment to arrive at. அப்போ இந்த டேபிளுக்கு அப்புறம் அந்த ஒர்க்கிங் நோட் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம் கால்டு குட்வில் ஆர் கேபிட்டலைஸ். அந்த இடத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ பேலன்ஸ் ஷீட் இந்த இடத்துல எழுதுவோம். அதுக்கப்புறம் we will say share of net assetனு எழுதி you will write these 2 number, share of share capital and share of pre-acquisition profit. இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணுவோம். அப்போ யூ ஷுட் நாட் திங்க் தட் குட்வில் ஆர் கேபிட்டல் சர்வீஸ் கம்பேரிசன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித் ஷேர் கேபிட்டல் எல்லாம் கிடையாது. ஆக்சுவலி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிட்டு டேஷோட நெட் அசெட் கண்டுபிடிக்கிற ஷார்ட்கட் தான் ஷேர் கேபிட்டல் ப்ளஸ் ரிசர்வ் சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த டேபிளில் இப்போ எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த 3 ரோவும் யூஸ் பண்ணிட்டோம். இதில் இருக்க 2 ஐட்டம் யூஸ் பண்ணிட்டோம். இன்னும் ஒரே ஒரு ஐட்டம் இருக்குது, பேரண்டோட ஷேர் ஆஃப். அதை பேரண்டோட ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் ஆட் பண்ணிடுவோம். திஸ் வில் பி ஆடட் டு பேரண்ட்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் ஆட் பண்ணிடுவோம். அப்போ அந்த மாதிரி பாக்கி அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்னெல்லாம் இருக்கோ, இந்த பேரண்ட் சப்சிடி பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கோ, பாக்கி எல்லாமே லைன் பை லைன் அடிஷன். அப்போ ஃபைனலி 2 பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுப்பாங்களா? அப்போது அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்னென்ன நடக்கும்னா அசெட்ஸ் எல்லாம் யூ வில் டூ லைன் பை லைன் அடிஷன். அசெட்ஸ் எல்லாம் லைன் பை லைன் அடிஷன். லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் புக்கில் இருக்கும், அது கெட்ஸ்
Share capital and reserve surplus also gets eliminated. 3 new items will come. Minority interest, goodwill or capital reserve, parent oda share of post acquisition profit. இதை கண்டுபிடிக்கிற டெக்னிக் எப்படி? இந்த 3 ஐட்டத்தை கண்டுபிடிக்கிற டெக்னிக், ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஒர்க்கிங்ஸில் போய் என்ன பண்ணணுமா? கிளாஸிஃபை பண்ணணும். எதை கிளாஸிஃபை பண்ணணும்? ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸை கிளாஸிஃபை பண்ணணும். யாரோடது? சப்சிடியோட இன்டு டேஷ் அண்ட் டேஷ், ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் கிளாஸிஃபை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? அதை பிரிக்கணும். பேரண்ட்டுக்கு எவ்வளோ? அதுக்கு 3 நம்பர் வரும். என்னெல்லாம்? equity share capital, pre-acquisition profit, post. டோட்டல் எழுதிட்டு ஹோல்டிங்கோட ஷேரும் வச்சு பிரிச்சிருங்க. மைனாரிட்டியோட 3த்தையும் ஆட் பண்ணி மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்னு கன்சாலிடேட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போய் எழுதிருங்க. பேரண்ட் காலமில் இருக்கிற 3 ஐட்டம் இருக்கு. பேரண்ட் ஷேர் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல், பேரண்ட் ஷேர் ஆஃப் ப்ரீ, பேரண்ட் ஷேர் ஆஃப் போஸ்ட். அதில் ஃபஸ்ட்டு 2 ஐட்டத்தை யூ வில் யூஸ் ஃபார் கம்ப்யூட்டிங் goodwill or capital reserve comparing with investment. அந்த கண்டுபிடிச்ச அமௌண்ட்டையும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் குட்வில் அந்த அசட் சைடும் கேபிட்டல் ரிசர்வ் வந்தால் ரிசர்வ் சர்ப்ளஸ்லையும் கொண்டு போங்க. ஹோல்டிங் கம்பெனியில் இருக்கிற 3வது ஐட்டத்தை பேரண்டோட ரிசர்வ் சர்ப்ளஸில் ஆட் பண்ணணும். பாக்கி அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்னெல்லாம் இருக்கோ லைன் பை லைன் அடிஷன். 2 things are getting eliminated. Which are the 2 things getting eliminated? Investment from the balance sheet of parent company, equity share capital, reserves surplus on the balance sheet of subsidiary. இது 2 eliminate ஆகுது. 3 new things வருது. பாக்கி எல்லாம் லைன் பை லைன் ஆட் ஆகுது. புரிஞ்சுதா? இதுதான் பேசிக் ஆஃப் கன்சாலிடேஷன். இதை வச்சு பில்ட் பண்ணுங்க, அவ்வளோதான். அதில் இருக்கிற இன்ட்ரிகன்சிஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சொல்கிற அளவுக்கு நடத்தணும்னா இன்னும் 2-3 hours நடத்தணும். இது பேஸ், வெரி பேஸ் ஆஃப் consolidation. Hope you are following this. My dear friends, AS23 consolidation தான். AS23 consolidationல J லிமிட்டட்னு ஒரு கம்பெனி, S லிமிட்டட்னு ஒரு கம்பெனி. அப்போ investment from 20 to 50% will create this relationship of associate. எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 50க்கு மேலே போச்சுன்னா அது ஹோல்டிங் சப்சிடரின்னு வந்துடும். 50 வர அசோசியேட் ரிலேஷன்ஷிப், ரைட்டா? அப்போது அசோசியேட் அப்படின்றது ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனியில் ஹோல்டிங் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 20லேருந்து 50, 30%, 35, 40 அந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கிறது. we call it as dash. அப்போது imagine this company have sundry asset 80 lakhs. Investment which is 30% of S limited, 30% of S limited, say ஒரு 20 lakhs. அப்புறம் sundry liability ஒரு 30 lakhs, equity share capital, reserves and surplus சேர்த்து 70 lakhs. இப்படின்னு ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட். யாருது? J லிமிட்டோடது. இருக்கீங்களா? S லிமிட்டோடது my dear friends, imagine sundry asset say 50 lakhs, sundry liability say other 10 lakhs, sundry liability 10 lakhs, 60 and 10 வச்சுக்கிறேன், 60 and 10. அதுக்கப்புறம் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் டுகெதர் இது 50 lakhs. இருக்கீங்களா? இப்போது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கன்சாலிடேஷன் டைமில் J லிமிடெட் வாண்ட்ஸ் டு கன்சாலிடேட் அசோசியேட் S லிமிடெட். என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா J லிமிட்டோட இதே பேலன்ஸ் ஷீட் தான் கன்சாலிடேட் பேலன்ஸ் ஷீட் கூட, ஒரு சேஞ்சும் இல்லை. we will not take their asset, we will not take their liability, we will not take anything. ஒன்றுமே பண்ண மாட்டோம். இதே பேலன்ஸ் ஷீட் மறுபடியும் எழுதுவோம் and we will say that is dash. இது ஜேவோட எஸ்எஃப்எஸ்ன்னு பேர். அதே எஸ்எஃப்எஸ் தான் ஜேவோட சிஎஃப்எஸ். இப்போ 1 year லேட்டர் இந்த கம்பெனி ஒரு 10 லட்சம் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுது. இந்த கம்பெனி எஸ் லிமிடெட் earns a profit of 10 lakhs. அப்போ sundry asset becoming say 70 lakhs, sundry liability அதே 10 lakhsல இருக்கு, ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் எல்லாம் சேர்த்து இட் பிகம்ஸ் 60 lakhs. இருக்கீங்களா? இப்போ 1 year லேட்டர் கன்சாலிடேட் பண்ணும்போது 1 year லேட்டர் கன்சாலிடேட் பண்ணும்போது
what we will do is that இதே பேலன்ஸ் ஷீட் only thing is நீ என்ன earn பண்ணியோ ப்ராஃபிட் என்ன earn பண்ணியிருக்க அதில் என்னோட ஷேர் எவ்வளோ 30%. அப்போ அது எவ்வளோ 3 lakhs. That will be added to this investment value. That will be added to my reserves surplus. அவ்வளோதான். Consolidation as per AS 23 over. Consolidation as per AS 23 இவ்வளோ தான். என்ன பண்ணுவோம், whatever profit earned by associate after our investment, after our acquisition, அந்த ப்ராஃபிட்டில் நம்மளோட will add to reserves and surplus. இதுதான் consolidation as per AS 23. We will not take their assets, we will not take the liability, we will not do anything. இருக்கீங்களா? Only thing is அந்த consolidation பண்ணும்போது you should also compute goodwill or அது பேலன்ஸ் ஷீட்டெல்லாம் இது பண்ண வேண்டாம், சும்மா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பக்கத்தில் அந்த அது குட்வில்லா இல்லைன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சம்மில் நம்ம அக்வயர் பண்ணும்போது how much was their net asset? டக்குன்னு சொல்லுங்கள். 50 lakhs asset minus liability இல்லை ஷேர் கேபிட்டல் வெர்சஸ் ரிசர்வ் 50 lakhs. என்னோட பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோ 30% ஆஃப் நெட் அசெட் வாங்க. 30% ஆஃப் நெட் அசெட் எவ்வளோ அது 15 lakhs. அது வாங்க நான் பே பண்ணது 20 lakhs. அப்போது 5 lakhs குட்வில். அது குட்வில்லாம் காமிக்க வேண்டாம். ஜே லிமிடெட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் சன்ட்ரை அசெட் என்னவோ அது அப்படியே இருக்கட்டும். அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து 20 lakhs, குட்வில் 5 lakhs அப்படின்னு டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணோம். இஃப் இட் இஸ் கன்சாலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட். இந்த 20 lakhsக்குள்ள குட்வில் 5 lakhs இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும். அவ்வளோதான் விஷயம். அதுக்கப்புறம் இந்த 20 lakhs இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு அமௌண்ட் தான் என்ன, investors share of post acquisition profit. அப்போ AS 21 மாதிரியான கன்சாலிடேஷன் 23ல இல்லை. 23ல பண்ணுறது ஒன்று தான். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை எலிமினேட்லாம் பண்ண மாட்டோம். அந்த கம்பெனியோட அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டி எடுத்துக்க மாட்டோம். நம்ம பண்ணுறது ஒன்று தான். இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் ஒரு நம்பரை கண்டுபிடிச்சி இங்கே ஆட் பண்ணுவோம், இங்கே ஆட் பண்ணுவோம். எந்த நம்பர்? இன்வெஸ்டர்ஸ் ஷேர் ஆஃப் போஸ்ட் செகண்ட். ஏதாவது 2 marks ஏதாவது டெஸ்ட் ஆகும், அவ்வளோதான். மேக்ஸிமம் 5 marks. AS 23லேருந்து 27 தான் 14 mark question. பட் if you know this, you can secure that 5 marks or 2 marks whatever applicable for AS 23. AS 23 ஒன்று தான். அசோசியேட்டாக இருந்ததுன்னா என்னோட ஷேர் ஆஃப் டேஷ் ப்ராஃபிட் அதை டேஷில் ஆட் பண்ணுவோம். That will be the value of investment I will be showing in the consolidated balance sheet. இது SFSR இருந்தால் I will not take the share of profit. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்துப்பேன். CFSR இருந்தால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட சேர்த்து ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் எடுத்துப்போம். அவ்வளோதான். புரிஞ்சுதா? இது AS 23. 27 பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃப்ரம் அன் எக்ஸாமினேஷன் லெவல் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கே வந்து ப்ரைமரி லைக்கணும் ஜாயின்ட்லி கண்ட்ரோல் ஆப்ரேஷன், ஜாயின்ட்லி கண்ட்ரோல் என்டிட்டி, ஜாயின்ட்லி கண்ட்ரோல் அசெட், JCO, JCA, JCE அப்படின்ற கான்செப்ட்லாம் வரும். அதை பேஸ் பண்ணி கன்சாலிடேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் அட் இன்டர்மீடியட் லெவல் நெவர் பீன் டெஸ்டட் அண்ட் இட் இஸ் நாட் having any relevance at all. அதனால் அது நீங்கள் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டாம். யூ ஷுட் ஹவ் பேசிக் நாலேஜ் அபவுட் 21 அண்ட் ஆல்சோ 23. 21ல் 1-2 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தெரியலனாலும் உங்களால் கன்சாலிடேஷன் அட்டம் பண்ண முடியும். அட்டம் பண்ண முடிஞ்சாலே மார்க்ஸ் வந்துடும். மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்டோ குட்வில் ஆர் கேபிட்டல் ஏதோ ஒன்று கரெக்டாக வந்தாலே உங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு 14 marksல 6-7 marks வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. அப்போ எதுவுமே விடக்கூடாது, அவ்வளோதான். ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இஸ் வாட் வி எக்ஸ்பிளைன். ஹோப் யூ ஆர் ஃபாலோவிங் திஸ். அப்போ வித் தட் வி ஆர் புட்டிங் அன் எண்ட் டு தி கன்சாலிடேஷன். ஒரு பேஸ் கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், சால்வ் பண்ணுங்கள். அடுத்த கிளாஸில் வில் பி ஃபோக்கஸிங் மோர் ஆன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ரேதர் தென் சாப்டர்ஸ். பைபேக் பற்றி ஒரு 10 minutes டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அது ஏன்னா எவ்ரி டைம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டராக பார்க்குறோம். மற்றபடி பிரான்ச் வந்து ஆஃப் லேட் லாஸ்ட் 4-5 எக்ஸாமினேஷன்லேயும் எந்த 14 mark கொஸ்டின்லாம் வரல. பட் AS 11ஓட கனெக்ட் பண்ணும்போது வில் டிஸ்கஸ் த ஃபாரின் பிரான்ச் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ். நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பைபேக் இந்த ஃபாரின் பிரான்ச் ரிலேட்டடான இஷ்யூஸை பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் விட்டு போன அதர் ஸ்டாண்டர்ட், அதில் மெயினாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற ஸ்டாண்டர்ட் வந்து 19 லீஸு, 20 EPS, 22 டாக்ஸஸ். இந்த மாதிரி 3 கீ ஸ்டாண்டர்டை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறதா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் AS 11 அதோட சேர்த்து ஃபாரின் பிரான்ச்சு, பைபேக்கு, இந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். மற்ற மிஸ்லனேஸை நீங்கள் இது பண்ணுங்கள். டுவர்ட்ஸ் எண்டு ஒரு எக்ஸாமினேஷன் அப்ரோச் 15 minutes அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ரைட்டா? 5:30 5:45 வரை போகிறதுக்கு நாளைக்கு சான்ஸ் கிடையாது. மேக்ஸிமம் 4:30க்குள்ளே பார்க்க ட்ரை பண்ணோம். மேக்ஸிமம் 5 வரை தான் இது பண்ணோம். ரைட்டா? தேங்க்யூ. பாய். குட் டே. பாய்.
Okay.